Okay, so again, a very good morning, and we are on the second day of our webinar. This is Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, Bishnupur, Bakura. We welcome you all to a 2 days international seminar on education, health, and well-being in COVID-19, a pandemic challenge, jointly organized by IQAC and Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, Bishnupur. We have our chief patron, Professor Shabal Chatra, President of GB and Minister of State, Department of Panchayat Rural Development and Public Health Engineering, Government of West Bengal. We also have our inaugurator, Dr. Bhim Chandra Mandal, Principal, Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, and our organizer, Dr. Shantanu Goloi, Associate Professor, IQAC Coordinator, Department of Education, Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya. We are on the second day and the last day of the webinar, and now I hand over the microphone to our dearest principal for the welcome speech. Sir, please. Welcome to second day of our international webinar. Hope you have enjoyed our last day program. Yesterday, two speakers, Dr. Rakesh Tomar and Professor Vishnupada Nando, has discussed about two separate things. Dr. Tomar nicely explained how to improve our immunity system through exercise, and he also explained how to utilize this time, this lockdown situation. Professor Nando nicely explained how to keep mentally fit during this crucial situation. So both of lecture enrich us and we have enjoyed it a lot. Now today we have two speakers, Dr. Tapos Kumar Biswas, Associate Professor, Institute of Education and Research, University of Dhaka, Bangladesh, has delivered his lecture after shortly. He is my friend, but never meet each other than virtual media. So Dr. Biswas is ready, and our second speaker, Professor Ellen Sarkar, who is my elder brother, will join soon. And Professor Sarkar from LNIP Gwalior, he will speak about how to keep fit during this situation. I am also grateful to the participants, those who has already joined, and some of them are trying to join. Really, their patience and presence both are important for us. Hope they will. I don't like to waste time by taking much more. So I request host, please start the session. Thank you. Once again, thank you so much, sir, for all your energetic and enthusiastic words. You have been an inspiration to all of us and for the whole of Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya. Thank you so much, sir, for your wonderful words. Without delaying further, because we have two speakers today back to back, and I hope all the participants are superbly excited to witness today's session also. Unlike yesterday also, we had an amazing session, and I hope everybody enjoyed. So today also we're going to have two exceptional eminent personalities from education as well as physical education department with us. So we have the first speaker today for the second day, Dr. Tapos Kumar Biswas. He is currently working as an associate professor in Institute of Education and Research, University of Dhaka, Bangladesh, and he will be talking upon impact of COVID-19 on education, health, and well-being. Let me give a brief introduction about this eminent personality. He has completed his B.Ed, M.Ed from Dhaka University. He has also done his M.Phil from Oslo, Norway, and he has also done his doctorate from Dhaka University, having a 12 years of experience, working experience, and have published more than 20 research articles and journals. Sir, we are glad to have you here, and we welcome you with an open and a heartful feeling. Thank you, sir. Over to you. Can you hear me? Yeah, absolutely. Okay, thank you. Thank you so much for inviting me. Such a nice initiative, and I am very happy, and it's my immense pleasure to participate such a time demanded initiative.
And at first, I would like to congratulate the Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, which is situated in Vishnupur, West Bengal. This place is very ancient place that I know, and the city of Temple maybe, but I never been there. I hope to be there very soon. And I'd like to gratitude, even my gratitude to the principal, honorable principal of this esteemed institution, Dr. Bhim Chandra Mondal, for his kind invitation and give me the opportunity to talk towards some of the eminent and distinguished participants in India, all over the India, and also in Bangladesh and other countries. And also my uh, respect to the Professor Shamal Shantro, President of Governing Board and Minister of State, Department of Panchayat, Rural Development and Public Health Engineering, Government of West Bengal, and also Santanu Go, I don't know, Associate Professor, IQSC, Coordinator, Department of Education, and also my thanks to and congratulate the yesterday's speaker, Dr. Rakesh Kumar, Department of Physical Education, King Fahad University of Petroleum, Minerals, Saudi Arabia, and also Professor Dr. Ellen Sarkar, Head of Department of Health Science, and also yesterday I enjoyed the lecture of Dr. Vishnupada Nando sir, Department of Education. Was in our institute in 90s, and he was working in my institute for maybe 3 4 years. So I am from Bangladesh, so that is why I if you allowed, my lecture will be bilingual, like uh, if you allow me, then আমি কিছু বাংলা সাপ্লিমেন্ট করব, যদিও আমার লেকচারটা ইংরেজি আছে। Yes, sir. You are allowed, sir. You are allowed, sir. Thank you very much, because you know I am from Bangladesh, and we are living with Bangla all the time, so it's my comfort and proud to speak something in Bangla sometimes, and of course I will try bilingual. Thank you very much. Then let me share my screen now. You can see. And this is my topic, today's topic: impact of COVID-19 on education, health, and well-being. Actually, this is very time-demanding topic, especially in the period of pandemic COVID-19. Mixed like uh, we experience, we didn't face this kind of pandemic before, especially in our uh, generation. So this is very alarming and very cautious time we're passing. So my lecture will be some subtopic like my outline. You can see the background, and after that, impact on health and well-being, adopting new normal teaching learning approach, then preparation for new approach, then I will discuss something about the major challenges, and then how to overcome the challenge, and lastly I will talk about little bit concluding remarks. So if I go the background, which I was trying to tell, the pandemic sweeping across the globe has put all our life in untidiness, and we're in a mess. When started this pandemic in China, Wuhan city, then we did not think that this pandemic will come to our subcontinent and all over the world. But this is the reality now. We are facing this pandemic all over the world, and this pandemic definitely affect our daily life as well as our economy, education, health, and well-being. Everything we are adjusting, we are adopting with this pandemic. So this is the harsh reality.
to face and also overcome this pandemic. And we are working in academic institution, so we have to think about how the education should be and education will be uh, during the pandemic, even after the pandemic, because we don't know when the pandemic is going to be end. So we have to think how the education should be in the future as well as now. And also the uh, health issues is very crucial that time, because health and education is connected, and health is very connected with our daily life. So it's very good to discuss about health and education together this session. And you see the disruption has come in the last quarter of the academic calendar, leading to postponed exam, curtailed syllabi, exploration of possibility of online examination, etc. You know, last 1.5 months, we started the online session in Dhaka University. And in our school and colleges, most of the school and colleges in the city area and also some remote village, they started a little bit online, and they trying to cope with the situation. But when the pandemic started, 5 or 6 months ago, that time we were waiting when the pandemic is going to end and we'll go to the classroom, and all the physical presence, student and teacher, we are waiting. But uh, how long we will wait? So we started to deliver our education through online. So this is the reality today. So uh, and it is impact. Of course, it's some positive and negative impact upon the school-going children in a big way, both on their education, mental, and psychosocial, as well as physical health status. Because in the online system, we didn't experience before. So when we teachers, students, as well as guardians, uh, the situation, the new atmosphere, the new experience. So, of course, it has some impact upon us, how to face, how to handle, and how to overcome, and how to cope with the new normal situation. So, this pandemic really adversely affected our daily life, because it's a lockdown. Is it? Is a quite new word today, because we are in house, and we cannot do exercise, outdoor exercise. We can of course do exercise in home, but this is not enough to be to become a good uh, citizen or good man or good health. So now I'm going to talk about something about the impact of health and well-being uh, of you see, the COVID-19 outbreak is an unprecedented, global, not local. So that is why it is pandemic. When the uh, uh, disease is uh, globally infected, then it's called the global, and it is called the pandemic. So the COVID-19 coronavirus, novel coronavirus, is of course a pandemic, because it is all over the world. It is we are experiencing the public health crisis. Even yesterday, I was listening one lecture of Harvard University professor, and he was really feeling his experience of USA education system, and the impact is not so good, because in the developed country they are facing problems. So of course, in our reality, our situation, we of course we have to face huge problem of the pandemic. So a danger to social and economic consistency across the globe, because in our situation, our হ্যাঁ economy is not so uh, developed like the developed countries. So the economic, the education crisis, the health crisis, etc. And really, we are moving through the problem and crisis. And in line with that, it appears to be a great challenge to
health and well-being. Because previously I was trying to talk about the adverse effect, because now health and education is very connected. We experience through this pandemic. You see, যাদের আমি একটু বাংলায় বলি, যাদের হেলথ ভালো তারা মোর সুইটেবল টু ফেস দ্য প্যান্ডামিক চ্যালেঞ্জ। এবং আপনারা যদি দেখেন যে এই প্যান্ডামিকের মধ্যে আমরা সবচেয়ে প্রায়োরিটি দিচ্ছি এখন হেলথ ইস্যুকে। এর আগে হয়তো আমরা এরকম ভাবে ভাবিনি যে আমরা হয়তো অর্থ করি, কেরিয়ার, আমরা চিন্তা করেছি যে এগুলো মোর ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ, বাট আফটার অ্যান্ড ডিউরিং দ্য প্যান্ডামিক আমরা খেয়াল করছি health is in our life, because in Bangladesh, if I share our experience, most of the wealthy or industrialists, they are very much susceptible to the pandemic, because maybe they are suffering with some sugar problem, or they are living in AC room and they don't have time to do exercise. That's why their immunity, they think that their immunity is not very good like the working people. In Bangladesh, most of the people living in the bosti, like some marginal group, they are not suffering so much compared with some wealthy and industrialist people. So that is why we can guess, আমরা বুঝতে পারি আমাদের দেশে যারা রিকশাওয়ালা, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তারা খুব মানে কম্পেয়ার টু যারা আমরা ওয়ার্ক একটা সিটে বসে কাজ করি কিংবা আমাদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ফিজিক্যাল কোনো ওয়ার্ক নাই, সে ধরনের মানুষ থেকে তারা মোর কনফিডেন্ট, বিকজ দে আর মোর হেলদি, হ্যাঁ, বিকজ অফ ডুইং এক্সারসাইজ। অ্যান্ড গতকালের যে লেকচার আমি খুব এনজয় করেছি, যে কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি, উনি যথার্থই বলেছেন যে আমাদের আসলে এক্সারসাইজ, এন্ড আমার লেকচার আজকে আমি শেষে কিছু সলিউশনের কথা বলবো, ওনার লেকচারের সাথে কিছু মিলে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের হেলথ ওয়েলবিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এডুকেশন মানুষকে আসলে কেন এডুকেশন তো আমাদের একটা হ্যাপি লাইফ, সাকসেসফুল লাইফ, প্রতিষ্ঠিত লাইফের জন্যই। সেখানে যদি হেলথ কন্ডিশন খারাপ থাকে কিংবা হেলথ কন্ডিশন রিস্কি অবস্থায় থাকে, তখন আমাদের এডুকেশনও সাকসেসফুল হবে না। And it is sudden health crisis of nearly all countries and communities across the world, not in our subcontinent, but of course in the developed countries, USA, Australia and European countries. আমরা দেখেছি যে ইটালি, স্পেন কিংবা ইউকে, তারা কিভাবে এই প্যান্ডামিক ফেস করছে, তাদেরও চিকিৎসা তারাও আসলে হিমশিম খাচ্ছে কিভাবে এই প্যান্ডামিক তারা ফেস করবে। And this health impact of COVID-19 are huge and devastating, massive impact on individuals' body and mind, overall people's lives and livelihood all over the world. এই প্যান্ডামিক আসলে আমাদের শুধু ডিরেক্টলি এডুকেশন হেলথের উপরেই প্রভাব ফেলছে না, আমাদের ডেইলি লাইফস এন্ড লাইভলিহুড। আমাদের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশে অনেক মানুষের যারা প্রাইভেট সেক্টরে জব করে, তাদের চাকরি অনেকের চলে গেছে, অনেকের বেতন কমে গেছে, বিকজ দে আর নট ডুইং দেয়ার বিজনেস প্রপারলি। সো তারা স্যাক করেছে অনেক চাকরিকে। এখন যে সমস্ত ফ্যামিলির প্যারেন্টসদের চাকরি চলে গেছে কিংবা বেতন কমে গেছে, তাদের ডেফিনেটলি তাদের সন্তানদের কিংবা পরিবারের সদস্যদের লেখাপড়া এবং হেলথে সেটার প্রভাব পড়েছে। তো করোনা ভাইরাস আসলে এমন একটা ঘটনা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমি মনে করি যে সারা পৃথিবীকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। এবং করোনা আগে এবং করোনার পরের পৃথিবী আসলে ফুললচে বদলে যাবে, আমি এটা বিশ্বাস করি। বিকজ আমরা নতুন এক্সপেরিয়েন্স, নতুন রিয়েলিটি আমরা দেখছি, এবং আমাদের এডুকেশন সেক্টরে আমরা কিছু অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করছি। আমি শিওর যে করোনা চলে গেলেও এই ব্যাপারগুলো সবকিছুই ফেলে দিব না, ডেফিনেটলি সেখান থেকে কিছু ভালো জিনিস আমরা আগের যে
ডেইলি যে আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাসরুম সেখানেও কিছু আমরা মানে এক্সপেরিয়েন্স গুলো ব্যবহার করব, বিকজ অনলাইন সিস্টেম একবারে বেস্ট সিস্টেম না এবং এটা নর্মাল সিস্টেমের অল্টারনেটিভ না, কিন্তু এখানে কিছু আমরা আমার পরে স্লাইডগুলোতে আছে কিছু পজিটিভ দিক আছে, সেগুলো আমরা নর্মাল যে প্র্যাকটিস সেটার সাথে শেয়ার করব, তাতে করে আমাদের আরো টিচিং লার্নিংটা আরো এনরিচ হবে। Then let me see. The natural process of schooling. Excuse me, sir. Sir, please. Please, বলেন, কিছু বলছেন আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি, আপনি স্লাইড স্লো অপশন যান, স্লাইড স্লো অপশন যান, স্লাইড আচ্ছা ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, এবার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। The natural process of schooling has been hampered and its consequences are visible to us, and therefore negative effect on both mental and physical health along with education, of course. যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে করোনা ভাইরাস আমাদের স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, সাইকোসোশ্যাল সবকিছু এফেক্ট করেছে এবং অবশ্যই এটা এডুকেশনের উপরে একটা প্রভাব বা ইমপ্যাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। And strict isolation measures, the closure of schools and workplace, and loss of income to many families has had and will continue. যেটা আগেই আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে প্রথম দিকে আমরা চিন্তা করেছিলাম হয়তো 1-2 মাস আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল, যেটা হয়তো কেটে যাবে, আমরা আবার পুরনো উদ্যমে শুরু করব, কিন্তু যখন এটা কন্টিনিউ করছে তখন তো এডুকেশন ক্যানট বি স্টপ, এটা আসলে লং টাইমের জন্য বন্ধ থাকতে পারে না, এবং দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা স্টার্ট করেছি অল্টারনেটিভ মোডে, হ্যাঁ, অনলাইন মোডে। এবং আজকে যে ওয়েবিনার, এটি আমরা 3 মাস আগে কল্পনা করিনি যে এরকম ইলেকট্রনিক্যালি এত সুন্দরভাবে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি এবং সেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পার্টিসিপেন্ট থাকবে। এটা আমরা হয়তো 6 মাস আগেও কল্পনা করিনি যে কোনো কনফারেন্স এভাবে হতে পারে এত ভালোভাবে। যদি উন্নত বিশ্ব তারা অনেকটাই করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে হয়তো আমরা চালু করিনি, কিন্তু এই প্যান্ডামিকের পরে আমরা এটা দেখেছি যে আসলে এভাবেও সম্ভব অনেকটাই। As a result, a significant negative impact upon health and well-being has been occurred. আমি আসলে যে হেলথের যে নেগেটিভ ইফেক্ট সেটাই প্রথমে আলোচনা করে নিচ্ছি, এরপর আমরা এডুকেশনের কথা বলবো। And the most tangible outcomes of COVID-19 are the ever increasing socio-economic gap between learners, with some of the most helpless children bearing the utmost impact. আমাদের এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে ম্যাক্সিমাম, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ফার্স্ট জেনারেশন আর সেকেন্ড জেনারেশন লার্নার, তারা দেখা যাচ্ছে তাদের মা বাবা লেখাপড়া জানে না, তারা আর্থিকভাবে দুর্বল, সো তাদের ফ্যামিলিগুলোতে তারা লেখাপড়া করাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে, বিকজ তাদের অনলি আর্নিং মেম্বার্স, তারা আসলে খুব ডিফিকাল্ট তাদের পক্ষে পুরো ফ্যামিলিকে বেয়ার করা। সো তখন আমরা তো ধারণা করছি বাংলাদেশে অ্যারাউন্ড 1 crore, দ্যাট মিনস 10 million চিলড্রেন ফ্রম স্কুল ড্রপ আউট হওয়ার চান্স আছে, বিকজ চাইল্ড লেবার বেড়ে যাবে এবং তাদের যে অপরচুনিটি কস্ট, এটা মিটাতে যে অনেক স্টুডেন্টকে ফ্যামিলির ইনকাম জেনারেটিং যে প্রসেস, সেখানে হয়তো তাদেরকে পার্টিসিপেট করতে হবে স্কুল ছেড়ে। সো এটা একটা হিউজ মানে দুশ্চিন্তার ব্যাপার আমাদের জন্য। A large number of school going children are missing out on important school feeding programs. In Bangladesh, you know, I don't know about the India, their continuing school feeding program I heard, but in Bangladesh, first 3-4 months they stop school feeding program, and যারা স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের উপরে দুপুরে খাওয়া কিংবা একবেলা খাওয়া ডিপেন্ড করতো, তাদের যখন এটা বন্ধ হয়ে গেল তখন ফ্যামিলির জন্য অনেক কঠিন হয়ে গেল, সেটা একটা বার্ডেন হিসেবে আসলো। সো হুইচ ডিস্টার্ব দেম বিং হেলদি অ্যান্ড ডিমোটিভেটেড টু লার্ন। যখন মানুষের পেটে ক্ষুধা থাকে তখন আসলে শেখার ইচ্ছা, সেটা আমি মনে করি অনেকটাই কমে যায়। At the same time, home learning may itself be a source of stress for families and learners as well. যখন সংসারে দুঃখ কষ্ট আসে, খাবার না থাকে, ইকোনমিক ক্রাইসিস,
স্ট্রেস, তখন আসলে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফকোর্স ব্যাহত হয় আমি মনে করি, এবং সেটা তাদের লার্নিং অ্যাটিটিউড কিংবা লার্নিং মোটিভেশনকে ভেঙে দেয়, এবং তাদের উপর এক্সট্রা প্রেশার আসে, নিউ রেসপন্সিবিলিটিস, ফ্যামিলির ইনকাম করার জন্য, এবং তাদের স্ট্রাগল করতে হয় তাদের লিমিটেড রিসোর্সের কারণে। এবং অনেক মেনি চিলড্রেন আর সাফারিং ফ্রম অ্যাংজাইটি অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার ইন দিস প্যান্ডামিক। আমাদের যে অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশে অনেক পরিবারের, যাদের পরিবারের ফ্যামিলি মৃত্যুবরণ করেছে করোনা ভাইরাসে কিংবা অন্য ডিজিজে, এর মধ্যে করোনা ভাইরাসের সময় তাদের অবস্থা একবার ভাবুন, যে একটা ফ্যামিলিতে অনেকের মা বাবা কিংবা আত্মীয় স্বজন মারা গেছে, তাদের তো যে অ্যাংজাইটি, তার মধ্যে আসলে এই করোনা ভাইরাস এবং লার্নিং অফকোর্স ব্যাহত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। At the same time, a good number of students are living without access or limited access to the internet or other means required benefiting from online learning. আমাদের দেশের যে এক্সপেরিয়েন্স, তাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আমরা যখন শুরু করলাম, অ্যারাউন্ড 1/3 স্টুডেন্ট তাদের আসলে অনলাইন ডিভাইস নাই, ল্যাপটপ নাই, কিংবা খুব ভালো মানের স্মার্টফোন ইভেন নাই। হ্যাঁ, তারা কি করে অনলাইন ক্লাসে পার্টিসিপেট করবে? হ্যাঁ, অনেকে আছে নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে, রিমোট ভিলেজে থাকে, অনেকে গাছে উঠে ক্লাসে পার্টিসিপেট করছে ফর গুড নেটওয়ার্ক, অনেকে রাস্তায় এসে ঘর থেকে বের হয়ে পার্টিসিপেট করছে, তাতে বৃষ্টি হয়েছে আবার সে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, সে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে কারণ ঘরের মধ্যে নেটওয়ার্ক নাই। সো দে আর ফেসিং হিউজ প্রবলেম participating online classroom. Parents who lack the sufficient education and who have special education needs, they are facing some extra challenge. In our country, in around 10 and more than 10% of children with disabilities, so those have this experience in our context is huge problem, is a great problem. And at the same time, the mental health status, this implication of COVID outbreak are far-reaching. আমরা উন্নত বিশ্বেও দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের যে মেন্টাল হেলথের উপরে যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে, সেটা আমরাও দেখেছি আমাদের দেশে। ইভেন আমরা প্রথম কয়েক মাস যখন একদম ঘর থেকে বের হইনি, তখন আমরা দেখেছি মেন্টাল হেলথের কি শোচনীয় অবস্থা। আমরা কিন্তু অনেকেই স্ট্রেস কিংবা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি অনেকের মধ্যেই আসছে, এবং অনেকেই সুইসাইড করেছে, বিদেশেও করেছে, আমাদের দেশেও কিছু করেছে, বিকজ দেয়ার মেন্টাল হেলথ স্ট্যাটাস, দে আর সাফারিং very much. এবং a significant number of school going children find that the pandemic is affecting their mental health, causing stress, worry and anxiety, and they are worried about studies, exam and future education possibilities. অনেক স্টুডেন্ট তারা যখন দেখছে যে তাদের বন্ধুরা অনলাইন ক্লাসে পার্টিসিপেট করছে, বাট তারা পারছে না, যাদের ডিভাইস নাই, নেটওয়ার্ক নাই, সময় দিতে পারছে না, ফ্যামিলিতে ইনকাম করতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা হতাশা, ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে যে তাদের ফিউচার এডুকেশনটা কি হবে। হ্যাঁ, সো আমাদের যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা আমরা যেটা বলি, ইউনিভার্সাল এডুকেশন ফর অল যেটা বলি, সেটি আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমি মনে করি ব্যাহত হচ্ছে, বিকজ আমরা 100% স্টুডেন্টকে আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে আনতে পারছি না। সো দিস empowered our novel education system. And actually the world is really facing the incomparable challenge during COVID-19 pandemic, and hence the school and society have to play critical role in supporting the health and well-being of learners through organizing more and more school health and well-being programs during and of course after the pandemic. এবং এই সমস্ত হতাশার মধ্যে, এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে, স্ট্রেস, এগুলোর মধ্যে আসলে আমাদের স্পেশালি সমাজ এবং বিদ্যালয় বা কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি, আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাদের আসলে একটা বিগ রোল আছে এটা থেকে মোকাবেলা করার জন্য। আমরা দেখেছি আমাদের অনেক স্টুডেন্ট যাদের ফ্যামিলিতে কেউ মারা গেছে কিংবা কেউ ইভেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করেছে, যাদের হয়েছে এবং সেরে গেছে, সেই যে bad experience they faced is a really tough situation for them.
so their mental health disrupted. And আমরা যখন প্রথম ক্লাস শুরু করি অনেকের সাথে প্রথম দু একদিন শুধু তাদের এই মোটিভেশন এবং তাদের অ্যাংজাইটি দূর করার জন্য কথাবার্তা বলতে হয়েছে। এবং এই করোনা ভাইরাসের যে হতাশা, এটা কবে শেষ হবে, এটার এই যে মেন্টাল সাপোর্ট সেটা দিতে হয়েছে তাদেরকে রেডি করার জন্য। বিকজ লার্নিং তো একটা কমপ্লেক্স ইস্যু। আমরা বললাম, কথা বললাম, কেউ শুনলো, কেউ শিখলো, এটা এত সহজ ব্যাপার না। লার্নার শুড বি রেডি ফর লার্নিং। বিকজ আসলে কেউ কাউকে তো শেখাতে পারে না, যে না শেখে। হ্যাঁ, পারসেপশন জিনিসটা আসলে একবারই একটা মানে জটিল জিনিস। সেখানে লার্নার শুড বি রেডি এনাফ টু লার্ন সামথিং। আদারওয়াইজ আমরা শিক্ষক কেন্দ্রিক যে পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করি, যে শিক্ষক লেকচার দিল, স্টুডেন্টরা সব শিখে ফেললো এবং জীবনে তাদের ব্যবহার করা শিখলো, নট দ্যাট ইজি। বিকজ তাদের ইচ্ছা থাকতে হবে, তাদের মোটিভেশন থাকতে হবে, তাদের রেডি থাকতে হবে, হ্যাঁ, টু লার্ন। সো এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে আমাদের স্কুল এবং সোসাইটির একটা রোল আছে। সিভিল সোসাইটি বলেন এবং সমাজের যারা লেখাপড়া জানি কিংবা যারা ওয়েল অফ, যাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিংবা টাকা পয়সার দিক দিয়ে যারা মানে স্বাবলম্বী, তাদের একটা রোল আছে যারা পিছিয়ে পড়া, যারা এফেক্টেড, তাদের প্রতি, সো দ্যাট তাদের এডুকেশন এবং হেলথ যেন তারা একটু হলেও আমাদের থেকে সাপোর্ট পায়। Then the pandemic challenge, most of the learners and the teachers are already experiencing physical or mental health issues, already I discussed, and resulting from the extended period of imprisonment, and in some cases somebody has lost family member during the pandemic, already I discussed. And thus the pandemic appears to be a big problem to the state of psychosocial crisis of children and adolescents as well. আমরা আগেই বলেছি, বিশেষ করে যারা অ্যাডোলেসেন্ট তাদের তো এমনি ক্রাইসিস পিরিয়ড, তাদের যে তারা যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে, তাদের ফিজিক্যাল হেলথ এবং মেন্টাল হেলথ যে স্ট্যাটাস, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্রাইসিস এক্সট্রা বার্ডেন এবং এক্সট্রা প্রবলেম হিসেবে দেখা দেয়। তো সেই ব্যাপারটা আমাদের খুবই কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে, আদারওয়াইজ তাদের মেন্টাল হেলথ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সাইকোসোশ্যাল হেলথ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং তারা আমরা লার্নিং এর না থেকে তাদের অনেককে হারাবো, অনেকের মিস করব, অনেকেই হয়তো আগের মতো মোটিভেশন নিয়ে আর তারা স্কুল কলেজে পার্টিসিপেট করতে পারবে না যদি আমরা তাদের পাশে না দাঁড়াই, তাদেরকে মোটিভেট না করি, তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা সাহস না যোগাই। And this situation extremely impact on their mental health, of course, and its consequence to their well-being as a whole. Anxiety, lack of peer contact, and reduced opportunities for stress regulation, lack of physical movement are main concern of the school-going children. আমরা আসলে নিশ্চয়ই জানি যে স্কুল কলেজে শুধু একাডেমিক লেখাপড়া, শুধু ক্লাসরুম, শুধু পরীক্ষা, শুধু ক্লাস, এটাই তো হয় না। তাদের যে পেয়ার গ্রুপ কন্ট্যাক্ট, তাদের যে সোশ্যাল লাইফ, তাদের যে সোশ্যালাইজেশন ইস্যুস, সেটি কিন্তু অনলাইন কোর্সে কিংবা প্যান্ডামিকের মধ্যে ব্যাহত হচ্ছে চরমভাবে। সো শুধু স্টুডেন্ট, আমার খাবার চাহিদা আছে, ধরেন ব্যালেন্স ডায়েট, আমি শুধু কার্বোহাইড্রেট সাপ্লাই দিচ্ছি, তাহলে কি আমার হেলথ ভালো থাকবে? তো আমাদের যে অনলাইন যে মোড, সেখানে একমুখী টিচিং লার্নিং অনেকটাই সংগঠিত হচ্ছে, যাতে করে স্টুডেন্টদের অনেক ক্ষুধাই আমরা মেটাতে পারছি না, তাদের অনেক ডিমান্ড আমরা মেটাতে পারছি না। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে তাদের অ্যাংজাইটি আরো বেড়ে যাচ্ছে, তারা বন্ধুদের সাথে মিশতে পারছে না, তারা স্কুলে দৌড়াদৌড়ি করতে পারছে না, তারা নিজের বাসায় একটা হোম এনভায়রনমেন্ট, আমি জানি না এখানেও অনেক কথা আছে, সবার হোম এনভায়রনমেন্ট একরকম না। অনেকের বাংলাদেশের স্কুল গোয়িং চিলড্রেনের পড়ার টেবিলই নাই, থাকার মতো ঘর নাই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, তারা কি করে এর মধ্যে কোপ করবে কম্পেয়ার টু হয়তো অনেক ওয়েল অফ তাদের সুবিধাগুলো আছে। সো স্কুল তাদের জন্য একটা আনন্দের জায়গা ছিল কিংবা কলেজ আনন্দের জায়গা ছিল, সেটা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এগুলোতে তাদের অ্যাংজাইটি এবং মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল হেলথ চরমভাবে এফেক্টেড হচ্ছে বলে আমি মনে করি। Another challenge is an increased risk of parental mental illness, economic crisis, and domestic violence. যেটা আগেই বলেছি, আমাদের স্টুডেন্ট গ্রুপ যারা, তাদের মেন্টাল হেলথ আমাদের জন্য কনসার্ন। এট দ্য সেম টাইম দেয়ার প্যারেন্টাল মেন্টাল ইলনেস, যখন একটা বাড়ির মধ্যে অন্য সদস্যদের মন খারাপ থাকে কিংবা গার্ডিয়ান বা প্যারেন্টসদের মন খারাপ থাকে, তাদের ইকোনমিক ক্রাইসিস থাকে, এবং এগুলো আসলে
ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সেরও সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে বাড়িতে রয়েছে সেখানে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট কেমন থাকে সেই বিচারের ভার আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। আপনারা সব লার্নার, একটা লার্নেড গ্রুপ অফ পার্টিসিপেন্টস। সো আমি মনে করি এই ব্যাপারগুলো সবাই আমার চেয়ে অনেক ভালোই জানেন। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই কোভিড-19 আমাদের জন্য আসলে একটা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই এটা এভার বার্ডেন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে স্পেশাল নিডস যারা এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস মানে এক্সিস্টিং মেন্টাল হেলথ প্রবলেম আমাদের তো অনেকেরই আছে, হয়তো আমাদের সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম হয়তো 10% 20% নর্মাল বলে যারা দাবি করি তাদেরও থাকে। তো তাদের জন্য আরো এক্সট্রা বার্ডেন হচ্ছে, এবং যাদের লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস থাকে, হ্যাঁ, তাদের পার্টিকুলারলি তাদের চ্যালেঞ্জটা আরো বেশি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আমি হেলথ ইস্যু নিয়ে আসলে আরো অনেক কিছু বলার ছিল, যেহেতু 40-45 মিনিট লেকচার, সেক্ষেত্রে আমি মোটামুটি হেলথ ইস্যু নিয়ে যেগুলো বললাম আপনারা সবাই জানেন, তার মধ্যে আমি শেয়ার করলাম। এবারে আমি কিছু ইম্প্যাক্ট অফ এডুকেশন ইম্প্যাক্ট বলছি, যেখানে আমি এডুকেশনের কিছু পজিটিভ দিকও আমি তুলে ধরবো, যেহেতু এটি একটি বাস্তবতা, আমাদেরকে অনলাইন মোডে যেতে হচ্ছে। তো অনলাইনের কিছু সুবিধা এবং কিছু চ্যালেঞ্জ দুইটাই বলবো, এবং সেগুলো ওভারকাম করার জন্য কি করতে হবে, বিশেষ করে আমাদের প্রেক্ষাপটে, আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল রিয়েলিটি এন্ড প্রেক্ষাপটে, সেইগুলো আমি আলোচনা করব। যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করোনা ভাইরাস আউটব্রেক আমরা ফেস করছি, এডুকেশন সেক্টর অবশ্যই সিন এ হিউজ চেঞ্জ জাস্ট অ্যাজ আদার সেক্টর। আমরা আগেই বলেছি আমরা বাধ্য হচ্ছি অনলাইন কিংবা যে অনলাইন টিচিং লার্নিং যে নতুন পদ্ধতিকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, সেটি করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আসলে এটি নর্মাল যে সিস্টেম তার বিকল্প নয়, আগেই আমি বলেছি, বাট এটি করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি বিকজ লং টাইম কিংবা অনেক দিনের জন্য আমরা তো এডুকেশন স্টপ রাখতে পারি না, সেক্ষেত্রে আমরা এটা করতে বাধ্য হচ্ছি। চিলড্রেন অ্যাক্রস দ্য গ্লোব আর বিং টিউটরড বাই ই-লার্নিং উইথ ডেইলি ক্লাসেস এন্ড অনলাইন স্কুল প্রোগ্রামস। অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা খেয়াল করেছি যে বিদেশেও এখন স্কুল গোয়িং চিলড্রেন থেকে শুরু করে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, তারা ই-লার্নিং শুরু করেছে, এবং তাদের যে সাপোর্ট দেওয়া দরকার, যে স্টুডেন্টদের ডিভাইস নাই কিংবা যাদের নেটওয়ার্ক নেই, তাদের গভর্নমেন্ট থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে, যেটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখনো আমরা মিস করছি। হয়তো ভবিষ্যতে রাষ্ট্র চিন্তা করছে যে যাদের এই সাপোর্ট গুলো নাই তাদেরকে কি করে এই সাপোর্ট গুলো দেওয়া যায়, যাতে করে তারাও সবার মতোই পার্টিসিপেট করতে পারে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমাদের একটা ডিমান্ড দেওয়া হয়েছে যে কত পার্সেন্ট স্টুডেন্টদের যে অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য ডিভাইস নাই কিংবা নেটওয়ার্ক নাই, একটি সার্ভে করা হচ্ছে। হয়তো চিন্তা করছে গভর্নমেন্ট যে তাদেরকে ভবিষ্যতে কি করে সাপোর্ট দেওয়া যায়, বিকজ যদি করোনা ভাইরাস এভাবে লং টাইম, আমি বলেছি আরো 1 বছর 2 বছর চলতেই থাকে, তখন তো আনা যায়, সেটি রাষ্ট্র চিন্তা করবে। সেই প্রেক্ষাপটেই আমরা এটা সার্ভেটা শুরু হয়েছে। And COVID-19 may bring in a significant change in the way educational courses are taught previously. The adoption of the digital platform to instruct teaching may put on significant balance. এবং আমরা শুধু খারাপ দিকই না, আমরা যখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিংবা অনলাইন যে ই-লার্নিং শুরু করেছি, তার কিছু পজিটিভ দিকও আছে। বিকজ আপনি বাংলাদেশে কিংবা ইন্ডিয়াতে বসে এখন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কিংবা অক্সফোর্ড কিংবা স্ট্যানফোর্ড, এমআইটি, সেই কোর্সগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারছেন উইথ লো টিউশন ফিজ কম্পেয়ার টু প্রিভিয়াসলি তাদের যে কার্য করা ছিল। সো এটি হয়তো অনেকের জন্যই একটা অপরচুনিটি, বাংলাদেশে বসে আমরা ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ড করব, এবং সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, ইভেন মাস্টার্স কোর্স দে আর অফারিং ইন অনলাইন মোড উইথ লো টিউশন ফিজ। সো এটা একটি বড় ব্যাপার। এবং আমাদের দেশে আমরা দেখেছি যে অনলাইন যে টিচিং লার্নিং, এটাকে আমরা যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে দেখি, টিএলএম আমরা বলি, সেক্ষেত্রেও এটি একটি সাপোর্ট হিসেবে দেখা দিচ্ছে। যে আমরা শুধু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শুরু করেছিলাম যেখানে শুধু স্ক্রিন, এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা হোমওয়ার্ক করাতে পারি, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারি, আমরা ইভেন অ্যাসেসমেন্টও করতে পারি এই অনলাইন মোডে, আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক দিতে পারি।
সো এই যে নতুন নতুন আমাদের সফটওয়্যার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, সেটি আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রেও পজিটিভলি কাজে একটা অপরচুনিটি আমাদের সামনে চলে আসতো। হয়তো করোনা ভাইরাস না হলে আমরা এই সুযোগগুলো এত তাড়াতাড়ি এভাবে নিতে পারতাম না। বাট আমি বিশ্বাস করি টেকনোলজি এমনই একটা জিনিস যেটি আমাদের জীবনে আমরা না চাইলেও আসলে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস হয়তো সেটাকে ত্বরান্বিত করেছে। Then I'm talking about something about this adopting new normal teaching learning approach. আমি এটাকে যেটা নিউ নর্মাল লাইফ, এটাকে আমি বলেছি নিউ নর্মাল টিচিং লার্নিং অ্যাপ্রোচ। American physicist and philosopher Thomas Kuhn described the impact in higher education due to COVID-19, and what he emphasized and what he said, the new normal teaching learning approach is a fundamental change in basic practice and concept as we used to practice earlier. This is the supplement with previously practiced. And what is certain, however, the normal process of instructions are mismatched or unsuited with COVID-19 phenomenon. Therefore, he further argued perhaps the shift to online education may be considered in the existing context. আমি আগেই বলেছি যে আমরা আসলে যেহেতু এই সমস্যা, আমরা বাধ্য হচ্ছি অনলাইন মোডে প্যারাডাইম শিফট করতে, আমরা অনলাইন মোডকে অ্যাকসেপ্ট করতে, অ্যাডপ্ট করতে। এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই সেটি শুরু করেছে, নট আমাদের দেশে, এবং ওরা আরো উন্নত দেশ আরো ভালোভাবে শুরু, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেকটাই বেটার রেডি ছিল, বাট আমাদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হচ্ছে। বাট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা শুরু হয়েছে স্কুল থেকে টারশিয়ারি লেভেল পর্যন্ত, যেটা আমরা সহজেই অবজার্ভ করছি। বাট এটা যদি অনলাইন মোড আমরা পুরোপুরি প্র্যাকটিস করতে চাই এবং কোয়ালিটি এডুকেশন এনশিওর করতে চাই, আমাদের শুধু অনলাইন ক্লাস নিলেই হবে না। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় আসলে টিচিং লার্নিং। আমাদের পুরো কারিকুলাম প্রসেসটাকেই আমাদের খোল নলছে আমাদের রিভিউ করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা যে পূর্বের যে কারিকুলাম, সেটার যে লার্নিং আউটকাম, সেটার যে টিচিং লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট, সেটি মানে বহাল রেখে আমরা আসলে এই নতুন অ্যাপ্রোচকে পুরোপুরি সাকসেসফুল করতে পারবো না। So in that case, the shifting online teaching learning, I mentioned 6 more aspects to be considered for ensuring quality education. At first, existing curriculum আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, setting new learning objectives. আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ গুলো যেটা ফিজিক্যাল ক্লাসে সম্ভব ছিল, এখন হয়তো সেরকম নাও হতে পারে, হয়তো ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে, কিংবা মিক্সড একটা মেথড আমরা চিন্তা করতে পারি। সেক্ষেত্রে লার্নিং অবজেক্টিভ সহ কারিকুলাম চেঞ্জ করতে হবে। প্রিপারেশন অফ টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস ফর ইমপ্লিমেন্টিং নিউ কারিকুলাম, এবং কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের নতুন টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, আগে আমরা যে ক্লাসরুমে যে ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতাম, এখন হয়তো অনলাইন মোডে আমাদের ভার্চুয়ালি যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো ইউজ করা যায়, কিভাবে ছবির মাধ্যমে, কিভাবে আমরা অন্য যে টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করতে পারি ভার্চুয়ালি, সেই ব্যাপারগুলো আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে। এবং অফকোর্স অ্যাডপ্টিং নিউ প্যাডাগজিক প্রসেস অর অ্যাপ্রোচেস, আমাদের নতুন যে প্যাডাগজিক প্রসেস আছে সেই জিনিসটা আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হবে। চেঞ্জিং অফ এক্সিস্টিং ক্লাসরুম অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, এন্ড আমাদের যে সোকল যে রিটেন এক্সাম, ভাইবা ভসি আমরা যে নেই, সেটি বাইরেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। যেটি উন্নত বিশ্বে আমরা দেখেছি যে অলরেডি তারা করোনার আগেই হায়ার এডুকেশনে বিশেষ করে তারা প্র্যাকটিস শুরু করেছে। ফরচুনেটলি আমি নরওয়েতে 4 বছর ছিলাম, 2004 থেকে 2008, আমি এমফিল করেছি সেখান থেকে। আমি দেখেছি যে নরওয়েতে সেই সময় এডুকেশন তারা হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিত এবং মডিউল বেসড, নট সাবজেক্ট বেসড। এর আপনারা জানেন যে প্রাইমারি এডুকেশন আপনারা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রাইমারি এডুকেশন সিস্টেম। সেখানে প্রাইমারি স্কুলে আসলে কোনো এক্সাম নাই। নরওয়েতেও আমি দেখেছি প্রাইমারি স্কুলে সোকল যে অ্যানুয়াল এক্সাম সেটি নাই, কিন্তু তাদের অ্যাসেসমেন্ট কি হচ্ছে না? তারা কিন্তু অ্যাসেস করছে। তারা বছরে মিনিমাম 2 বার গার্ডিয়ানদের কাছে স্টুডেন্টদের অ্যাসেসমেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে যে আপনার সন্তান ম্যাথে দুর্বল, আপনার সন্তান সায়েন্সে ভালো, আপনার সন্তান ইংরেজিতে দুর্বল, আপনার সন্তান সোশ্যাল সায়েন্সে বেটার। সো এরকম প্রতিটা গার্ডিয়ানই তার সন্তানরা কেমন জানতে পারছে, বাট তাদের কোনো লিখিত এক্সাম, সোকল
প্রিপারেশন নিয়ে আমরা যে এক্সাম নিই সেটি নাই। কারণ আমাদের দেশে যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এক্সাম কেউ মুখস্থ করে লিখছে, কেউ পারছে না, লিখতে পারছে না, পরীক্ষার পরে আসলে কাইন্ড অফ সেম হয়ে যাচ্ছে, কারণ সবাই ভুলে যাচ্ছে। আমরা আসলে পরীক্ষার্থী তৈরি করছি, নট শিক্ষার্থী, ইন আওয়ার আওয়ার এক্সপেরিয়েন্স, বিশেষ করে স্কুলে। হ্যাঁ, সেখানে ব্যতিক্রম আছে, বাট অনেকেই আমাদের লার্নিং আউটকাম অ্যাচিভ করছে না প্রতিটা লেভেল থেকেই। তো তাহলে আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট সেটি নিয়ে আমাদের আসলে রিথিঙ্ক করার সুযোগ আছে। সেখানে আমি দেখেছি নরওয়েতে আমাদের যখন হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিত, আমরা একটা দুইটা বই পড়েই কিন্তু পরীক্ষায় গুড নাম্বারস পাওয়া সম্ভব, বাট হোম বই পড়তে হতো, এটা পড়ে বুঝতে হতো এবং নিজের মতো করে 2000 ওয়ার্ড কিংবা 3000 ওয়ার্ডের একটা এসে লিখতে হতো। সেটি করতে দিয়ে আমার 30টা টেক্সট বই করতে হতো। সো আমরা যে হোম অ্যাসাইনমেন্ট এবং অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, সেটি আমাদের নিয়ে রিথিঙ্ক করার আসলে সুযোগ এসে গেছে। টিচার সাপোর্ট ইন দ্য ক্লাসরুম, আমাদের টিচারদেরও রেডি হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো স্মার্ট এনাফ টু অ্যাডপ্ট দ্য টেকনোলজিক্যাল থিংস, বাট অনেক শিক্ষকই আছে যারা হয়তো, বিশেষ করে যারা ওল্ডার এজ, এটা ন্যাচারালি ওল্ডার এজ পিপল, তারা টেকনোলজিকে অ্যাকসেপ্ট করা একটু তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়। সো ইন দ্যাট কেস টিচার সাপোর্ট প্রোগ্রাম চালু করতে হবে, অনলাইন প্র্যাকটিস কি করে করে, ট্রেনিং, অনলাইন ট্রেনিং, এবং হাউ টু ইউজ টেকনোলজি ফর টিচিং লার্নিং, সেই ব্যাপারটা টিচার সাপোর্ট, কারণ টিচার ইজ দ্য বেস্ট মেথড আমি মনে করি। সেক্ষেত্রে টিচার যদি ভালো না হয়, কি করে আমাদের রেডি হতে হবে, দেন আমাদের চিন্তা করতে হবে। and of course the school, college or university authority and management development, because policy যে ডিসিশন গুলো, যে লিডারশিপ, যে ইনিশিয়েটিভ গুলো, সেই অথরিটি যদি সেটা চিন্তা না করে, বাস্তবায়ন না করে, তখন কিন্তু টিচিং লার্নিং চেঞ্জ করা খুব ডিফিকাল্ট। সো এই 6 aspects we have to think to foster the online or new approach successfully or properly. And the technological and infrastructural aspects, এগুলো আমি আগেই বলেছি কিছুটা, যে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে সবার ল্যাপটপ, স্মার্টফোন অর ট্যাব ডিভাইস আছে কিনা। হ্যাঁ, এবং এবং সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে তাদের ইন্টারনেট কানেকশন আছে কিনা উইথ প্রপার ব্যান্ডউইথ ফ্যাসিলিটিস। ইন্টারনেট থাকলেও সেটার হাই স্পিড ইন্টারনেট আছে কিনা। আমেরিকার মতো দেশে যা নেটওয়ার্ক আছে, ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, সেটা স্টুডেন্টদের জন্য স্পেশাল হাই পাওয়ার, হাই নেটওয়ার্ক, হাই লেভেল নেটওয়ার্ক সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠান থেকে। হ্যাঁ, তাদেরকে ট্যাব দেওয়া হচ্ছে, ল্যাপটপ দেওয়া হচ্ছে, তারা যাতে করে তারা সহজেই অ্যাটেন্ড করতে পারে। বাট আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একবার ভাবুন যে আমাদের ইন্টারনেট কি অবস্থা কিরকম গ্রামগঞ্জে, কিংবা ব্যান্ডউইথ, কিংবা ইন্টারনেট যে স্পিড, সেটি দিয়ে আর যাই হোক এমনি কমিউনিকেশন টুকটাক চললেও ক্লাসরুমে টিচিং লার্নিং অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং। সো এই ব্যাপারগুলো আমাদের এবং সবার জন্য অ্যাভেলেবেল করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের 50% 60% স্টুডেন্টরা হয়তো এগুলো সহজেই অ্যাভেল করতে পারে, কিন্তু আমাদের রেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টদের কি অবস্থা সেটাও চিন্তা করতে হবে। কারণ আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলি, কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলি, সেক্ষেত্রে আমরা সবাইকেই যদি এর সুবিধার আওতায় না আনতে পারি, তখন কিন্তু আমাদের প্রয়াসটা ব্যর্থ হবে। দেন কোয়ালিটি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট আর ফ্যাসিলিটি, আমি আগেই বলেছি, availability of non-stop electric supply facilities. This is another concern in our প্রেক্ষাপট। আমি জানি ইন্ডিয়া হয়তো বেটার একটু হতে পারে আমাদের চেয়ে, বাট আমাদের এখনো গ্রামগঞ্জে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই, যেমন আমি এখন আপনাদের সাথে ওয়েবিনারে সংযুক্ত আছি, আমার যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, আনফরচুনেটলি যে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবো, আমি আর পারবো না, বিকজ আমার ইন্টারনেট থাকবে না, আমার আর যোগাযোগ করতে পারবো না। সো ইন দ্যাট কেস সারা দেশে যখন থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস পার্টিসিপেট করবে, সেখানে যখন ক্লাস আওয়ার, স্পেশালি ইন ডে টাইম অর দ্য টাইম দে অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস, দ্যাট টাইম আমাদের অবশ্যই নন স্টপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই ফ্যাসিলিটিস এনশিওর করতে হবে, আদারওয়াইজ এটি ব্যাঘাত হবে। Now I'm going to talk something about the major challenges. Of course, আমি অলরেডি চ্যালেঞ্জ কিছুটা আলোচনা করেছি, তার মধ্যেও কিছু বুলেট পয়েন্টে আমি বলতে চাই। The good number of students who are not connected online, especially in the context of our subcontinental and some of the African, Latin American and undeveloped countries, their socio-economic as well as
under the other underlying realities. যাদের আফ্রিকার দেশগুলো আছে, কিছু ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো আছে, তাদেরও আমাদের মতোই আসলে ইকোনমিক্যালি তারা অত ডেভেলপ না। সো তাদের প্রেক্ষাপটও আমাদের মতো চিন্তা করতে হবে যে তাদেরও ক্রাইসিস। সো and they are also facing the same problem. So we have to think about all the marginalized group, how they can be able to participate our teaching learning process properly. Teachers will be required to retain, to address and handle a class which will no longer be visible to them. আমি আগেই বলছি টিচারদের রেডি হতে হবে, তাদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে, তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, তাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। আদারওয়াইজ আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই হয়তো পুরোপুরি সফল না হতে পারে। A teacher's role in class must be supportive and guiding as opposed to leading a class in the current format. আমরা পূর্বে যেটা দেখেছি যে টিচার্স অথরিটেটিভ, টিচার সেন্টার্ড ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট ইস্যু, এটা আমরা খেয়াল করেছি। বাংলাদেশে একটি জানি না এটি একটি ফেসবুক ভাইরাল হয়েছে, একজন টিচার অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে, একজন স্টুডেন্ট তাকে বিভিন্নভাবে মানে নেগেটিভ ওয়ার্ড, সে কোথায় বসে আছে দূরে, তাকে ডিস্টার্ব করছে। সেই টিচার কোনোভাবেই তাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না যে তুমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করো, এবং সে শুধু নিজেই মানে ডিস্টার্ব করছে না, সবাইকেই, পুরো সিস্টেমটাকেই ইয়ে করছে। সো তাকে তো টিচার কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারছে না, তখন কিন্তু টিচার রেগে যাচ্ছে, আলটিমেটলি এটা ব্যাহত হচ্ছে। বাট টিচার যদি ভালোবাসা দিয়ে তার সাপোর্টিভ এবং গাইডিং অ্যাটিটিউড, যেটা আমরা বলি স্টুডেন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ, স্টুডেন্ট লার্নার শুড বি, আমাদের যে সিস্টেম সেখানে আসলে টিচার নর্মাল সিস্টেম, টিচার ইজ মোর অ্যাক্টিভ এন্ড টিচার্স স্টুডেন্ট আর মেয়ার প্যাসিভ। আমরা জানি যে ব্রাজিলিয়ান একজন এডুকেশনিস্ট, আপনারা অবশ্যই সবাই জানেন যে পাওলো ফ্রেরি, ওনার একটা ব্যাংকিং কনসেপ্ট অফ এডুকেশন আছে। হ্যাঁ, উনি বলেছে যে ডেভেলপিং এবং আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে আমরা ব্যাংকে যেরকম টাকা গচ্ছিত রাখি এবং সময় হলে চেক কেটে তুলে নিই, আমাদের যে সেরকমই আমরা ক্লাসে শিক্ষকরা লেকচার দিই, নলেজটা ডিপোজিট করি স্টুডেন্টদের, আবার পরীক্ষার সময় সেটি চেক কেটে তুলে নেওয়ার মতো নিন। সো আমাদের এই সিস্টেম যেটা, সেটি মোস্টলি স্টুডেন্টস অপোজিট অফ স্টুডেন্ট সেন্টার ইজ টোটালি টিচার সেন্টার। তো আমাদের এই অনলাইন মোডে অবশ্যই এটি খেয়াল করতে হবে যেন এটা মোর টিচার সেন্টার না হয়ে যায়, এটি টিচারদের সাপোর্টিভ এবং গাইডিং একটা অ্যাটিটিউড বজায় রাখতে হবে। আদারওয়াইজ, এবং অফকোর্স এডুকেশন ইনস্টিটিউশন তাদেরকেও এই নিউ নর্মাল প্রসেসের সাথে অ্যাডপ্ট করতে হবে সাম অফ দিস শিফট টু এনশিওর এ টেক্সট বুক নলেজ ডেলিভারি and assessment as well, because শুধু টেক্সট বুক, শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রিক যে সিস্টেম আমরা চালাই, তার বাইরেও আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমি যেটি ফিনল্যান্ডের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলেছি, তাদের 6 বছরের লেখাপড়াই শুরু হয় না, প্রথম 6 বছর তারা খেলে, তারা আনন্দে থাকে। জাপানে প্রথমে হয়তো যারা যাদের আমরা যেটা বলি লিটারেসি, নিউমারেসি কিংবা যে অক্ষর জ্ঞান, এগুলো তারা না করে তাদেরকে মোরাল শেখায়, দেন তারা আফটার 6 ইয়ার তারা ফর্মালি তারা পার্টিসিপেট করে স্কুলে। এবং ফিনল্যান্ডে কোনো পরীক্ষা নাই, কিন্তু পিসাতে যখন ওয়ার্ল্ড রেটিং হয় তাদের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেরা হয়, অথচ তারা রিটেন এক্সাম এরকম প্রাইমারিতে দেয় না, বাট তাদের লার্নিংটা অনেক বেটার হয় বিকজ সেখানে স্টুডেন্ট সেন্টার্ড লার্নিং প্রসেস তারা মেনটেন করে। So the paradigm shift operates more differently for the section of students occupying the difference of socio-economic status. And of course, facing economic crisis, many parents refuse to allow their children to avail themselves the benefit of such program since this program require internet service. আমরা যখন বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে করোনার আগেও যখন বিভিন্ন রিসার্চের কাজে গেছি, আমরা দেখতে পেয়েছি পরীক্ষা চলছে, স্টুডেন্ট পরীক্ষার হলে নাই, তখন আমরা দু একটা কেস হিসেবে আমরা তার স্টুডেন্টের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি যে স্টুডেন্টের মা কোথায় ঘুটো কুড়াতে গেছে, খড়ি কুড়াতে, স্টুডেন্ট গেছে মাছ ধরতে, তারা ভুলেই গেছে আজকে পরীক্ষা, কিংবা তাদেরকে যে রিয়েলিটি সেটি মোকাবেলা করার জন্য হয়তো তাকে যেতে হয়েছে। তো এই করোনার মধ্যে এই সমস্যাগুলো আরো প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। অনেক প্যারেন্টস তাদের স্টুডেন্টকে, যেহেতু তাদের ইকোনমিক ক্রাইসিস আছে, তাদের ইনকাম
কে যুক্ত করতে হবে, সেক্ষেত্রে তারা অনেকেই এই সিস্টেমে আসতে চাইবে না। সো তাদেরকে মোটিভেট করা কিংবা ইকোনমিক সাপোর্ট, মেন্টাল সাপোর্ট দিয়ে তৈরি করা। সো এখানে প্যারেন্টিং একটি একটি অ্যানাদার ইস্যু টু রেজ। আমরা যেটা জানি যে ওয়েস্টার্ন টিচিং লার্নিং তাদের আগে থেকেই তারা অনেকটা রেডি ছিল, তাদের অনলাইন কিংবা টেকনোলজি তারা অলরেডি তারা মেল্ট করেছিল, তারা অলরেডি একটা ব্লেন্ডিং সিস্টেম চালু করেছিল করোনার আগেও। সো তারা খুব সহজেই অনলাইন কিংবা নিউ নিউ অ্যাপ্রোচটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সাকসেসফুলি রান করছে। আর আমাদের প্রেক্ষাপটে আমরা সমস্যা ফেস করছি, আমাদের কারিকুলাম, আমাদের নর্মাল সিস্টেম, আমাদের মাইন্ডসেট, আমাদের সোশ্যাল যে মাইন্ডসেট, ইন্ডিভিজুয়াল মাইন্ডসেট, এগুলো সবকিছুই আমাদের আসলে রিথিঙ্ক করতে হচ্ছে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, নতুন মেথডকে আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য। Then the explaining to students of the immediacy of attending online class has itself posed several challenges. আমাদের স্টুডেন্টরা যখন অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে, আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা অনেকেই ফিজিক্যাল ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে না, আমরা তাদেরকে বলি অনলাইন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছে, তাদের আসলে অনেক সচেতন, তাদের অভিভাবকদের অনেক সচেতন হলেই এটি সম্ভব সবাই অ্যাটেন্ড করে। আদারওয়াইজ তারা তো ফাঁকি দিতে চাইলে, আমাদের যে প্রেক্ষাপটে আমরা সবাই বুঝি স্টুডেন্টরা বাড়ি থেকে স্কুলে গেছে, স্কুলে না যে ঘুরে টুরে আবার চলে আসে। তো অনলাইন ক্লাসে তো আসলে পুরোটাই তাদের সচেতনতার বিষয়। তো আমাদের সমাজে সেই সচেতনতার লেভেল কেমন সেটি বিবেচনা করতে হবে। সো এটিও একটা কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া মেনি স্টুডেন্ট আর স্টিল এক্সপেক্টেড টু অ্যাটেন্ড লেকচার্স, ল্যাবরেটরিজ এন্ড সেমিনার্স অ্যাজ বিফোর। স্টুডেন্টই আছে আসলে অনলাইনে তারা এনজয় করে না, ইভেন অনলাইনে তো ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক করা সম্ভব না, হাতে কলমে যেগুলো কাজ করা হয় সেমিনার্সে কিংবা লেকচারসে অনেক স্টুডেন্টই আছে যারা আসলে ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করতে চায়। তো তাদের যে অনলাইন মোডে যাওয়ার জন্য যে মেন্টালিটি, একটু সময় লাগবে এটা চেঞ্জ করা, কিংবা ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক কিংবা যেখানে টিচারের সরাসরি গাইডিং দরকার, সেটি অনলাইনে অনেক ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। এবং টিচার ভেরি অফেন দে ফেসড উইথ এ প্রবলেম অফ হ্যাভিং কমপ্লিট কন্ট্রোল ওভার। আমি আগেই বলেছি যে একটা ক্লাসে টিচার যেভাবে কন্ট্রোল করতে পারে কিংবা স্টুডেন্টদের ইনভলভ করতে পারে, সেটা অনলাইনে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব না হতে পারে। এবং ওভারঅল আমি যেটা বললাম, মাইন্ডসেট অ্যান্ড অ্যাটিটিউড অ্যান্ড মোটিভেশন সব ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ অনলাইন ভার্সনে। এবং ফাইনালি such circumstances the patience of teachers and learners, এবং এগুলো করতে যে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি যেন না ঘটে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ধৈর্যচ্যুতি হয় স্টুডেন্টদের এবং লার্নার্সদেরও, হ্যাঁ, সেটাও আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, যে আমরা এই সমস্ত সমস্যা, এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে যে আমরা যেন আমাদের ধৈর্যটা ধরে রাখতে পারি, সেটিও আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং অ্যাডজাস্ট করতে হবে কি করে এই ফাস্টার টিচিং প্রসেসের সাথে আমরা নিজেদেরকে যুক্ত রাখতে পারি, বোথ টিচার, স্টুডেন্ট, অভিভাবক, এভরিবডি। অ্যান্ড টিচার্স নিড টু এক্সপ্লোর বেটার অর এফিসিয়েন্ট টিচিং প্র্যাকটিস। এবং টিচারদের আরো নতুন করে অনলাইন ভার্সনে ইয়ে করার জন্য, এফিসিয়েন্টলি টিচিং প্র্যাকটিস করার জন্য তাদেরকেও তৈরি হতে হবে, আদারওয়াইজ এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। And now I'm going to discuss something about how to overcome. And firstly, I'm going to talk about in case of facing the pedagogical challenge. আমি আগেই pedagogical challenge এবং health challenge উল্লেখ করেছি। তো শুরুতে আমি pedagogical যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বললাম সেটি দূর করার জন্য আমার কিছু নিজস্ব মতামত এখানে শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। শুরুতে আমি যেটা বলতে চাই, mobilize all major telecom service providers to boost internet connectivity service for online education, especially for the underserved region. আমাদের যে সমস্ত এলাকায় আমাদের কানেক্টিভিটির সমস্যা আছে, যেখানে স্পিডের সমস্যা আছে, ইন্টারনেট স্পিড, সেক্ষেত্রে আমরা টেলিকম যে সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তাদের সাথে আমরা হয়তো গভর্নমেন্ট লেভেলে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক লেভেলে আলোচনা করে সারা দেশে যেন এই সুযোগটা আরো জোরদার করা যায় সে ব্যাপারে মোবিলাইজ করতে হবে। and upgrade the bandwidth of major online education service platform. আমাদের স্পিড যেটা bandwidth সেটি আমাদের আপগ্রেড করতে হবে ডেফিনেটলি। mobilize students and guardians for the provision of online courses and resources. গার্ডিয়ানদের অবশ্যই অনলাইন কোর্স, রিসোর্সেস, সুযোগ সুবিধাগুলো সেগুলো আমাদের
মোবিলাইজ করতে হবে, যাতে তারা মোটিভেটেড হয়, তারা যেন এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। যারা যে সমস্ত গার্ডিয়ান আমি আগেই বলেছি অনেকেই এটাকে পার্টিসিপেট করতে হয়তো একটু গড়িমসি করছে কিংবা রাজি হচ্ছে না, তাদেরকে আমরা এই অনলাইন সুযোগ সুবিধা এগুলোর প্রতি তাদেরকে মোবিলাইজ করতে হবে। এবং অফকোর্স আমাদের সেই অ্যাডপ্ট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথোডোলজি টু ফ্যাসিলিটেট লার্নিং, আমাদের অ্যাডপ্ট করার মেন্টালি রাখতে হবে যে এখন আমার স্কুলে যাওয়ার সময়টা নষ্ট হচ্ছে না, আমার আমেরিকায় যে অ্যাটেন্ড করার সময়টা নষ্ট হচ্ছে না, আমরা নিজের বাসায় বসে আমার হোম এনভায়রনমেন্টে বসে তো এই যে অ্যাডপ্ট করার যে করতে হবে appropriate modes of delivery based on local e-readiness, including TV or mobile or mass media. আমাদেরকে শুধু ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এগুলোতেই সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের যদি ইলেকট্রনিক যে মিডিয়াগুলো আছে, টিভি, মোবাইল অ্যাপস, অর আমাদের অ্যাভেলেবল করতে পারি এবং তারা চুজ করতে পারে যে একজনের স্মার্টফোন নাই, একজনের ল্যাপটপ নাই, সে তার টিভি আছে সেটাতে দেখতে পারে, কিংবা মোবাইল অ্যাপ কিংবা আদার ইলেকট্রনিক ভার্সন আমরা যদি চিন্তা করতে পারি যেটা ভেরি ইজিলি অ্যাভেলেবল করতে পারি, সেই ব্যাপারগুলো আমরা চিন্তা করলে আমরা হয়তো প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো। এবং টিচার্সদের অবশ্যই আগেই আমি বলেছি প্রপার ট্রেনিং দিতে হবে, গাইডেন্স টু টিচিং মেথোডোলজি ইনক্লুডিং টু লাইভ স্ট্রিমিং অফ অনলাইন টিউটোরিয়ালস। আমাদের অনেক টিচারই আছে যে অনলাইন টিউটোরিয়ালসের জন্য যে সাফিসিয়েন্ট নলেজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স নাই, তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ তারা রেডি হতে পারবে না। এবং অনলাইন যে লার্নিং আওয়ার্স, এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেট করতে পারছি না যে প্রাইমারির জন্য কয় ঘন্টা ক্লাস হবে, হায়ার এডুকেশনের জন্য কয় ঘন্টা। সো এই জিনিসগুলো কারিকুলামে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে কোন গ্রেডের জন্য, কোন স্তরের জন্য আমরা কত সময়ের ক্লাস। কারণ আমাদের আসলে লার্নিং যে প্রপার মানে আইডিয়াল লার্নিং যে মোড কিংবা লার্নিং শেখার জন্য যে মানসিক যে প্রিপারেশন, সেটি বিবেচনা আনতে হবে। আদারওয়াইজ আমি যদি 4 ঘন্টার ক্লাস বাচ্চাদের শুরু করি, বাচ্চারা ধৈর্যচ্যুতি হবে এবং শিখতে পারবে না। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে গ্রেড অনুযায়ী আমাদের লার্নিং আওয়ার সেট করতে হবে। Strengthen online security through collaboration with the telecom sector and online platform service providers. আমাদের যারা অনলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তাদের সাথে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোলাবোরেশন, শেয়ারিং, সাপোর্ট, এমওইউ আমরা করতে পারি, যাতে করে তারা এই ব্যাপারগুলোকে সহজেই সাপোর্ট দিতে পারে এবং অভিভাবকদের কস্ট নিয়ে কিংবা ইকোনমিক ব্যাপার নিয়ে তাদের যেন ভাবতে না হয়। And provide psychosocial support to the student if needed. আমি আগেই বলেছি যে অনেক স্টুডেন্টই আছে যাদের সাইকোলজিক্যাল এন্ড মেন্টাল সাপোর্ট লাগবে, তাদেরকে আমাদের করতে হবে। আদারওয়াইজ তারা যদি রেডি না হয় শেখার জন্য, তাদের এই পুরো প্রচেষ্টাটাই আমাদের ব্যর্থ হবে। And finally, 1 week before the official start of online teaching, the preliminary plan and the platform adopted all courses should all summarized and reviewed. আমি যেমন আমার এই ওয়েবিনার করার আগেই এই 5 মিনিট আগেই আমি সব সেট করে নিলাম, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তো এই আমাদের অনলাইন যাই করি, আমাদের আসলে মানে ফাইনালি শুরু করার আগেই আমাদের প্রিপারেশন ঠিক মতো নিতে হবে, যাতে করে আমাদের টিচিং লার্নিং চলাকালীন সময় প্রবলেম না হয় কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান মানে ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হয়ে শুরু করতে পারে। And now how to overcome in case of facing the health and well-being challenge. আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের হেলথ এবং ওয়েলবিং হিউজ একটা ক্রাইসিস আমাদের ফেস করছি। তার মধ্যে আমরা গতকালের যে আমাদের কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি যেটা আলোচনা করলো, আমি মনে করি সেই আলোচনাটাই আমার এটা সংক্ষিপ্ত রূপ, এবং উনি ডিটেলস বলেছেন। যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন, আমি নিজে উপকৃত হয়েছি। হ্যাঁ, সেখানে আমাদের প্রমোট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অর ইয়োগা ইন হোম এন্ড সোসাইটি আমাদেরকে প্রমোট করতে হবে, যেটা খুব নাইসলি ইন্ডিয়া করছে। আমরাও বাংলাদেশে পার্টিসিপেট করি যে ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যত জানি ইন্ডিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠানে ইয়োগা কম্পালসারি ইন দ্য প্রাইমারি এডুকেশন। সো দিস ইজ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। হ্যাঁ, ইয়োগা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন একটা
খুব ভালো একটা উদ্যোগ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। কারণ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আমরা জানি, ফিজিক্যাল যদি আমি ফিট না থাকি, আমার শরীর ভালো না থাকে, আমার মন ভালো থাকবে না, আমি উইক থাকবো, আমার শেখার আগ্রহ অনেক কমে যাবে। প্লাস আমরা ভাইরাসের সময় দেখেছি যে আমাদের হেলথ ঠিক রাখতে হলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, গতকালে উনি বলেছে 30 মিনিট এক্সারসাইজ করলে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার সক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পায়, টি সেল বৃদ্ধি পায়। সো টি সেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে ভাইরাসের যে কি বলে ওটাকে টিকার কথা চিন্তা করছি, সো টিকা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লু ভাইরাসের 1-2 বছর হয়তো প্রোটেকশন দেবে, কিন্তু টি সেল আপনি যদি শরীরের মধ্যে তৈরি করতে পারেন সেটি আজীবন আপনাদের প্রোটেকশন দেবে। আমাদের বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্সে আমরা অনেকটাই আমরা চিন্তা করছি যে কেন বাংলাদেশ খুব বেশি এফেক্টেড কিংবা মৃত্যু রেট অনেক কম, বিকজ এই করোনা টাইপের অনেক ভাইরাস আমরা সচরাচর ফেস করি। সো এই একই প্রজাতির সমগোত্রীয় ভাইরাস যখন আমরা ফেস করি, করোনা ভাইরাসদের একই ফ্যামিলি একই গোত্রের, তখন ওই টি সেল আমাদের অনেকের শরীরের মধ্যেই তৈরি হয়েছে, যেটা মানে বেটার দেন ভ্যাকসিন সামটাইমস। সো দি টি সেল ফাইটিং টু প্রোটেক্ট করোনা ভাইরাস। এবং এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ টি সেল তৈরি করতে সহযোগিতা করে, যেটি গতকাল স্যার বলেছেন, আমি খুবই একমত। এবং এই ইয়োগা ইজ ভেরি গুড প্র্যাকটিস। তো আমাদের এটা প্রমোট করতে হবে, আমাদের যদি হেলথ এবং ওয়েলবিং কে মোকাবেলা করতে হবে ভালোভাবে। আমি জানি না আমার কয় মিনিট বাকি আছে, আমার হয়তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, টাইমলি শেষ করতে পারবো কিনা জানি না। স্যার টাইম পেরিয়ে গেছে, আপনি 5 মিনিটস আমি শেষ করি, 5 মিনিটস 10 মিনিটস। ঠিক আছে। দেন আমাদের মেক পপুলার ফিজিক্যাল এডুকেশন টু অল দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। আমাদের সোসাইটিতে যে প্রমোট করতে হবে আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন, যেটি আমাদের দেশে এখনো অতটা চালু হয়নি। আমি দেখেছি ইন্ডিয়াতে চালু হয়েছে, আমি শান্তিনিকেতনে দেখেছি যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টটা পুরানো এবং সেটা অনেক রিচ, এবং ভাবেই প্রতিষ্ঠান হয়েছে। আগে এখন আমরা এগুলো এখন আমাদের আমরা দেখি লিডারশিপ, ম্যানেজমেন্ট, ফুড ফুড আমাদের এই জিনিসগুলো রেগুলার কমিউনিকেশন, সোশ্যাল হেলথ নেই, তো হেলথকে সুন্দর রাখতে পারবো। এন্ড অলওয়েজ লার্ন নিউ থিং ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড ওয়েলবিং। আমাদের সবসময় নতুন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে যে আমরা আমরা আমাদের মেন্টাল হেলথকে আমরা গ্রিন রাখতে পারি, মেন্টাল হেলথকে আমরা রাখতে পারি। এন্ড অফকোর্স আমাদেরকে একটা 6-7 ঘন্টা একটা গুড সাউন্ড স্লিপ আমরা চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি ভালো ঘুমাই আমাদের ইমিউনিটি বাড়বে, এবং ইমিউনিটি বাড়লে আমরা হেলথকে ভালো রাখতে পারবো। হেলথ ভালো থাকলে আমাদের করোনা ভাইরাস মোকাবেলা থেকে শুরু করে আমাদের জীবনে আমি যে কাজই করব আমি প্রপারলি ফেস করতে পারবো চ্যালেঞ্জকে, এবং আমি সাকসেসফুল হতে পারবো। সো আমার এখানে গুড হেলথ এবং এর সাথে গুড সাউন্ড স্লিপ আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। দেন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং প্রোগ্রাম, সোশ্যালাইজেশন ইন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। আমাদের যে আমরা বলছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স, বাট এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স আসলে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স আমি মনে করি। এই ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সের মধ্যে আমাদের সোশ্যালাইজেশনকে অব্যাহত রাখতে হবে থ্রু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অর সামহাউ। সো যাতে করে আমাদের যে সোশ্যালাইজেশন, যে আমাদের মেন্টালিটি, আমরা যেন সেলফিশ না হয়ে যাই, আমরা নিজের ফ্যামিলি মেম্বারকে ফেলে চলে যাচ্ছি করোনার কারণে, আমরা অ্যাটাক করছি, এই জিনিসগুলো আমাদের এন্টি সোশ্যাল। আমি মনে করি যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং আমাদেরকে আরো জোরদার করতে হবে, এবং অ্যাডপ্টিং উইথ নিউ নর্মাল লাইফ এজ এ কারেন্ট রিয়েলিটি ইন অল অ্যাসপেক্টস। আমাদের যে নতুন বাস্তবতা আমরা অনেকেই মেনে নিতে পারি নাই,
যে এখন এই জীবনে ঘরে থাকতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, সেই ব্যাপারগুলো অনেকেই আমরা হয়তো মেনে নিতে পারিনি, অ্যাডপ্ট করতে পারিনি প্রপারলি। তো আমাদেরকে এই নিউ নর্মাল লাইফ এটাকে একটা রিয়েলিটি হিসেবে অ্যাডপ্ট করতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের প্রবলেম হবে। Enhance counseling program in every educational institution during and after pandemic, as many students are traumatized or nervous about the pandemic and they really support. আমি আগেই বলেছি অনেক স্টুডেন্ট যাদের ফ্যামিলিতে করোনা হয়েছিল কিংবা মারা গেছে তারা কিন্তু ট্রমাটাইজড। তো এই প্যান্ডামিকের সময়, ইভেন এই প্যান্ডামিক শেষ হলেও তাদের এই ট্রমাটা দূর করার জন্য আমাদের প্রতিটা স্কুলে, প্রতিটা কলেজে কাউন্সিলিং প্রোগ্রামকে আরো জোরদার করতে হবে। তাহলে আমরা হয়তো তাদেরকে আবার নর্মাল লাইফে ফেরত আনতে পারবো। এন্ড অফকোর্স ইকোনমিক সাপোর্ট যাদের প্রয়োজন সেই সাপোর্টটাও তাদেরকে দিতে হবে, আদারওয়াইজ সাপোর্ট ছাড়া। Dr. Biswas, please conclude that. Last minute. Yes. Flexible and supporting attitude towards the student. আমি স্টুডেন্টদের প্রতি যে ফ্লেক্সিবল অ্যাটিটিউড সেটিও আমাদের তৈরি করতে হবে। And this is the last slide, the concluding remarks. Emphasize health and nutrition education through the education policy as well as curriculum, of course, during and after COVID pandemic. আমি যে শুনেছি গতকাল ইন্ডিয়াতে নতুন এডুকেশন পলিসি হয়েছে, আমি জানি না, আমি শুধু দেখেছি ক্লাস 6 থেকে তাদেরকে কারিগরি আর বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং অফকোর্স হেলথ এন্ড নিউট্রিশন এডুকেশন বেটার করার কথাও নিশ্চয়ই বলেছে, কিংবা আমাদের এখানেও আমরা বলছি যে নিউট্রিশন হেলথ এডুকেশনকে আমরা কারিকুলামে দিয়ে করতে হবে। আমার লাস্ট যে বক্তব্য সেটি আমি শুধু সংক্ষেপে বলি যে 60-এর দশকে আমরা যখন স্কুলিংকে, শিক্ষাকে বিস্তার করতে চেয়েছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তখন আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এমফেসাইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড স্কুল বিল্ডিংকে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোরদার করার জন্য। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন গাছতলায় করেছিল, কিন্তু আমরা 60-এর দশকে স্কুল বিল্ডিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুরুত্ব দিয়েছি। দেন 80-র দশকে আমরা বলেছি যে আমাদের স্কুল বিল্ডিং আছে, এখন কারিকুলামের দিকে মনোযোগ দিয়েছি। বাট 21st সেঞ্চুরিতে যখন আমাদের উই হ্যাভ গুড স্কুল বিল্ডিং, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড গুড কারিকুলাম, অর্গানাইজড কারিকুলাম, বাট স্টিল ল্যাকিং ইন quality education. What is the problem? What is the main reason? So in my view, we should concentrate on health and well-being, so it may be the solution. Thank you very much. I'm sorry একটু সময় নেওয়ার জন্য, আমি ভেরি গ্রেটফুল আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার শুনেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Onek dhonnobad. It was a really fruitful session and a very enriching lecture by Dr. Tapos Biswas, who spoke on the various effect of COVID-19 in the society, on the students, on the educational system, social system, and various other systems. And he spoke really well. I'm sure all the participants have gathered enough knowledge and enough information. Sir, we have few questions. Principals, can we take up 2 questions or shall we? Only 1 or 2. Please. 1 or 2. Sir, so one question. Somebody asked from the participants, sir, do you think that Bangladesh is chiefly dependent upon the agriculture and thus the economic stability is not that much affected or somewhat is affected? So what is the effect of COVID on this agricultural economy of Bangladesh? Bangladesh, I don't think the Bangladesh is depending on agriculture. We have আমরা তো রেডি আছি না, মিট করে গেছি না, এখন চলছে ওদের না। So bad right now. And the corona pandemic, our prime minister, our respected prime minister, she has enough courage to run all the economic activity during the pandemic. So our economy is good enough compared to other countries who have strict lockdown. So our people, they are doing their business and their economic practice, they continue. So the economy is not depending only agriculture, but we have some industrial practice like ready-made garments is a strong economic strength right now in Bangladesh. The second largest. So our economy not so bad, but our infrastructure, like technological infrastructure, is developing day by day. So we are coping with this situation. No problem. Thank you, sir, and thank you to the participant for the wonderful question. Sir, because we don't have much time and the second speaker for the last session is already waiting, so we will quickly move on to the next session. Thank you so much again, sir, and thank you all the participants for your questions. So next we have
Next, we have a very fatherly figure, former registrar LNUP Gwalior. He is Dr. Professor Ellen Sarkar, head of the Department of Health Sciences, coordinator for medical monitoring and health center, coordinator for attendance and class monitoring, deputy coordinator IQAC. He is all the way from LNUP Gwalior, Madhya Pradesh. Sir, over to you. And sir will be talking about new dimensions of health and well-being, COVID-19, special reference to mental health. Sir, please. Vidya, uh, before I start, may I request just few of your audio is not in mute. थोड़ा audio mute कर लीजिए, mute में कर लीजिए. Is it audible? Is it audible? Can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you so much. First of all, uh, Honorable Dr. Mundal sir, the principal of Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, Bishnupur, all the dignitary staff members, all the members, and all the participants. See, today, what exactly I am going to speak, I am not going to speak anything about the theoretical aspect. Nothing from theoretical. Whatever experience about the last 4 months I had, just I am sharing my experiences. And I believe that whatever we are going to discuss, I am going to discuss only 1 or 2 points, that if we follow today what exactly we are facing, that some of the problems we can overcome. If you see the conditions of the last 4 months, what exactly it is. We never thought, nobody thought in the world that this situation will come. When I'm talking about the education, health, well-being, a pandemic challenge, here I am going to talk about the challenge within myself, within yourself, not with the neighbor, not with anybody else. Think about it, that starting from the morning, so much of mental pressure, so much of stress. And you think the day you get up, what exactly we are doing it? The moment we are getting up, picking up the phone, mobile, and we are seeing all the news, maybe WhatsApp message, many more, and our brain is bombasting. Some of the messages which are very, very negative, which is not informative, and ultimately the different thought process, which the whole day it is disturbing. So my suggestion is there that while you are going to sleep, completely switch off your mobile. What I have experienced last 4 months, I am telling you, switch off your mobile, even not on, nothing will happen. And your mobile should not be under your reach. Mobile should not be under your reach. The moment it's under your reach, you have the tendency to see something else. The information you're getting from even news, from the WhatsApp, and the whole day you will keep on thinking. Now, that particularly the actions which you are performing, the capacity which you are having, the effort and discipline that we have to overcome. Morning, the moment you are getting up, you are fed up with the whole day because you are staying in the home with your family members, with the children. Think about some of the aspects and how these are the things which we can overcome. Some of the time I am just expressing my views. I am discussing some of my friends, some of the students, what you are doing, sir? Nothing to do. Just you are in the home. Children are just very difficult to control. Reason behind it, that we have not thought about exactly what we have to do. If you think about the children, I think the children or the child, they're never wrong.
Those who are having the small children, the moment that they used to come from the schools, ultimately what they used to speak everything, sharing everything to the father or maybe the mother. Mother, this has been happened. This has been happened in the schools, and keep on saying the things. What is happening today? The moment something is happening in the schools and sharing to the child, to the maybe the mother or the father, and maybe father or mother is scolding. After that, the child never shares the experiences or whatever is happening in the schools, and he goes to the room, and maybe the father or the mother is thinking that their problem has been solved. It's not exactly sorted out. Why? This is the reason behind it, that a good relationship is required. There is a lots of communication gap. We are not spending very quality time with our children. That quality time is to be spent. And how we can spend the quality time, that we have to make a very schedule. Prepare morning, what you have to do. I told you that starting from the morning, the moment that you are getting up from the bed, you just do whatever you want to do. It is not the exercise, it is not the yoga, it is not anything which you feel, but you devote some time which you can enjoy. This is the time that instead of this sitting in front of the television or maybe the mobile, some sort of the times to be given, some sort of the for physical exercises, that may be meditation, that may be the yoga, that may be anything else. Now, you have observed that today that people are talking about the social aspects, about the economical aspect, many more aspects. Everything has futile. Today, the WHO is giving the new guideline after 4 months. That means still we are confused. So what you have to do, that we have to think about ourselves, the challenge within yourself, that what you can do better in the home itself. In the fear, you take any of the example when you are purchasing even the sabji or maybe the vegetables or the fruits, you are keep on mind, your mind is there, maybe something is wrong, and maybe again you are, while you are washing, while you are eating, every moment you are afraid. That fear is there. That fear is there because we are not confident enough what exactly we have to do. That's why it is said, the education, the knowledge is our power. The knowledge, what exactly, see, health is a very natural process. All the unnatural processes to be eliminated. Unless and until we are eliminating all the unnatural process. Why? Why you should sleep up to 12 o'clock, after 1 o'clock? Why I should sleep and the total the whole day the mobile? Constructive. You should be very, very constructive way that make a very, very easy and busy schedule. How we can make it? How we can make it? It is nothing you have to prepare of your own. Nobody is going to help you. Your problem you have to sort out. You know the best what exactly problem you are facing it. Now, as a father, as a mother, what you can do? Because many of the times, even the children are doing something bad, and the moment they're coming, and you don't want to listen, you are giving a slap. How you have to handle it? I'll give you some of the examples. Once what happened, one of the boy, he went outside with the friends, had a drink, and came back, and the mother is reporting to the father, see, your son has drank outside, and see it. The father told to the mother, don't worry, I'll handle, let me. Then he went to the boy, son, you had a drink? Okay, never mind. Don't drink every day. It should not be your habit. What are the brand was that? Is it old monk or something else? Now see the approach of the father. The approach, it should be very, very positive way.
unless and until your approach is a very positive way, what will be happen? The child will not share anything else, and one day will come, you'll find out with a lot of differences. Now, yeah. Now, see, today, if you see about this so much of mental tension, that stress, unable to cope up, the reason is the fear. The main reason is the fear. What you have to do? Either you have to face the challenge. See, anybody who has decided to lose nobody, he cannot win it. And the challenge you have to face within yourself. Again and again, I am repeating, the challenge you have to face within yourself. That very easy to give the lecture, very easy to say, but when the situation arises, how you can handle with a very cool mind, that's your mental capability. That is the mental capacity. What exactly is happening? That you have to establish a new sort of the guideline. We never thought it. We never thought it that the guideline, that what exactly it will happen. And now we are thinking, yes, there is no alternative ways there. Think about it. We are talking about the social. The two things is that try to understand. One is the contact, connect, and connectivity. We are having the contact. We are having in a telephonically, we are asking that contact, how are you and this, but there is no connectivity. Connectivity is something which when you feel, whenever you will think, whenever you feel about the fullness of the other, that heart-to-heart connectivity. That exactly is required today with your all the relatives, all the family members, because moral support is required today. Even the relatives are dying. Now we cannot go. Nobody is ready to go. This moment, only the thing is that connectivity is required. And that connectivity only comes whenever really you feel the pain of others. Now, another problem what we are facing today, that so much of you will find out about the individual is emotionally imbalanced. And that emotional imbalance, again I repeat, that emotional imbalance is due to we are not able to cope up with the stress. When you can cope up your stress, you can sort out your problem. Whenever the things are coming, the things again and again. So we have to do, you have to put another thought which is more positive than the previous thought. How it is possible? Think positively. Positive thing. Think positive thing. What is a positive thing? That you think, yes, that I am a very powerful being. I am a very powerful being. That powerful being doesn't mean that you have to be a hero. You should not be a hero. I am very much perfect and peaceful. And that perfect and peaceful, that what exactly you can mean it, that go as per the aspect which you are helping to develop your mental aspects and your emotional aspects. Today, exactly what we are seeing, that initially it was a very good relationship with the family members, with the children, and now the total concept has been changed. Even the parents, their children are fed up, the father is fed up, the mother is fed up, no work is there, whole day the same thing is discussion. Those who are even living in the, particularly maybe it's a small places, it's very difficult for them to even to cope up. Now, that important aspect is that there is nothing more than our health. That this health, when we're talking about this is, we can say, it is our principal, it is our capital, it is our asset. I was discussing with my friend, one of my friends. He is having a very good
he is having the bungalow, he is having about the farmhouse. He said, see, these are the things that have no value today. I cannot go to my bungalow, I cannot go to my even farmhouse. The reason behind it, today I am talking about only the one aspect, that how I can survive. So that is the important thing is there. That, and for that, that mind, you have to be mentally, you have to be very, very strong. Whatever the situation is there, you have to overcome the situation. You have to overcome. See, I used to give about the example that one of the best picture sopas that Sushant Rajput has produced, Chichore. He has given the message that suicide is not the solution of everything. After giving the message to the whole India, he has committed suicide. Now think about the pressure, whatever the reason is there. So that particular aspect, whenever is coming, that we have to put some other aspect, some other thought, which that particularly, that concept which can be demonized, that can be decreased. What is really required? That's required your friendshipness. That required your family relationship. That requires your talking with others. When we were so much of depressed, what exactly we are doing? We are just alone. Loneliness. We don't talk. We don't talk with each other. We don't share the problems. So my only the suggestion is there, whenever any problem is there, ask your children, please share your problem, whatever it is there. Whatever it is there, ask the children, please share your problem. Listen the problem. And don't come to the conclusion before saying something else. Maybe the girl, the daughter, she has gone for coaching. From the coaching, she has gone to see the picture. The moment is coming. I went to the picture, and all my friends also went. Immediately, I started giving the lecture. She doesn't like it. She's not wrong. She's not wrong. Maybe her activity is wrong. Going to the others, that situation was there. She was forced to go. So how you have to handle all such of situations today is very, very important, very crucial. Because today we can see it, the single child system. Child is more tempered. And ultimately, what you have to do, that you have to handle in a very, very, very polite way. See, up to age 12, especially up to the age of 12, you can mold the child like whatever you want to do. And after the 12, you are a child. He is the boss. Please don't forget it. He is the boss. So what you have to do, you have to handle in such a way, like a friend. The problem, if you think about our family problem, and that is the challenge every day we have to face it, and that only through expenses. You should not be emotionally imbalanced. You should not be irritating. You should not be maybe that very, very angry. Because your behavior, your action, automatically, maybe some of the time the children, they are saying, Papa, we are not well. You are very irritating. You are not listening. Why? They are observing. Then maybe the reason is whatever reason is there. What? Then express it. That this is my problem. Share it. The moment you are sharing, you will find out the most of the things which will be automatically solved. Then I told you, say everybody is saying, say you do the 30 minutes of exercise, will develop the resistance power, COVID will not come. Some of the political leaders are saying, do maybe the mantra, Hanuman Chalisa 5 times on 5th August. It will not be there. We are keep on listening from the march. Today, WHO said it's not the 2 feet, it is a 6 feet distance is required.
See, the things are keep on changing. It's very interesting. He said it is predictable but unpredictable. Predictable, which is unpredictable. So whenever the situation is this, even the WHO doesn't know, ICMAT doesn't know, even I should not say the no, they are not accurate exactly. Ministry of Health and Affairs still is not confirmed. So what we have to do? We have to take care of ourselves. We have to take care of ourselves. See, the moment situation has come, the neighbor is not coming in the cities. When the neighbor is not coming, then ultimately you have to take care of your family members. So, three things I want to emphasize. One is that while you are going to sleep, first of all, if you want to release, remove your tension, your anxiety, then ultimately your mobile should be switched off. Don't see the mobile in early in the morning. The moment you'll see if some of your best friend, he has written something and deleted and keep on thinking that what the message was there, why deleted this message, and again you keep on ringing to him and ultimately you are disturbed. Please, at least nothing is going to happen. If you get up at 6 o'clock, at least 3 hours you should not look to the mobile. Today it has been observed, one of the study, early in the morning more than 85% people are using mobile. Why? What is required? So, take the family. After prayer, take the family. Either you go for a meditation, because nowadays you can go for a meditation, you can sing, you can love, you can jog in the house, in the room, whatever way, whichever it will be enjoyable, where you don't require, this is the one day aspect, you don't require any money, you don't require any financial assistance, and you can do a lot. Live together. Spend quality time. Live together means while you are having the breakfast, you are having the lunch, you are having the dinner, please sit together. Don't go to your individual room. Don't go to your individual room. Take the breakfast, going to my room, and I'll see the TV, I'll see the mobile. No. Not all. At this stage, because a very close contact, very good relationship is required. There should not be at all even required, that communication gap is not required. Spend more time with your family members, talk, play different games, play the different games. So you have to be child, like your child. Play anything, play Ludo, play chess, play any, maybe the business game, maybe play maybe the crossword, whatever game you want to play. Play with them. Let them be happy. With this game, even you can teach many ways are there. See, today the most important thing is there, that theoretical concept, the theoretical lecture which you are giving is not at all important at this situation. You have to be very, very practical approach. You have to be very, very practical approach. And now you think of whatever I am saying, you just implement. That morning you don't see the mobile, at least 2 to 3 hours, you spend some time. After that, have breakfast together. Then you help your children to do maybe the homework or whatever it is there. Let them study. And after that, again you jointly have some sort of the work in the house. Now, many works are there. You can combine with the family members, with others, because you don't have any other time. Those who are in the private job, they have to go, but normally most of you are in the home only. The whole day we are chit-chatting. Forget it. Spend less time. Now, second thing is I told you about the quality family time. Quality family time. That quality family time, which mainly
includes about the constructive work. That constructive work doesn't mean that only for chit-chatting. You do some of the, if you are having the gardening, all go to the gardening. If you have some other facilities, you do it. You go cleaning. All together you go for cleaning. So think is that importance is there that you have to lead the children in a such a way that they should not feel bad, because the children, they are more disturbed because they don't have the group. They don't have that classmates and others. So they are more disturbed. So you should be what you can call your friends. Now, establish very healthy habits. The time has come. When 3-4 months, you'll find out that Zomato was not there, Swiggy was not there, or many other was there. Many of the individuals, they did not have any of the stomach problem. Not at all. Because reason is, there was a routine life, and whatever used to eat, they used to eat from the homemade. That is one of the reason was there. And definitely fear was there that yes, that if I am eating something outside, that it will happen. So 3 things you have to be developed a very good head. That is the eating, sleeping, and exercise. That eat, again I say, eat less again and again. Repeatedly you eat. This is the time it has come that eat less, but in maximum times. This exercise is not for a specific type of exercise. That exercises today, what is required is involvement. You have to divert your mind. You have to spend some of the constructive work, and sleeping is very important. And you require today about 8 hours sleeping. Make a schedule. What I told in the beginning, that if schedule is there, that yes, that all the family members should go to sleep and this time and will get up this time. Ultimately, that the important thing is there, nothing will happen. Don't allow the child, beta, you sleep with me. Nowadays, we all should get up. Why? The time has come when we can sleep all together. Because the bonding is more important. They should not feel it bad. So 3 things are there. One is that what we can develop, that if you want to reduce our tension, the stress, that your depressions or the anxiety or the anger, that you have to control ourselves. Negative thoughts. The negative thoughts is to be eliminated. And for that, choose your friends who speaks about the positive. This is the time. Whenever anything is talking, that all is the negative thoughts and negative discussion. Don't talk. Everybody knows what is happening today. How many people are dying? How many are affected? Everybody knows it. This is information is required. But the same topic is should not discuss the whole day. So please just you follow. One is what you have to do in the morning. After breakfast, what exactly you have to do. And during the lunch, I told you that again all together, what exactly you have to eat. And in the evening, you spend some sort of the time, again the free time, some sort of relaxation time with the family members. Specific some time to go to the bed. The moment, if you follow, these are things which I have experienced last about the 4 months. I've seen about, because we are staying in the campus, I've seen about the children, those are having, and how they're handling it. Because they're taking the children, they're making some of the videos, some are doing the exercises, and that's the exactly thing we have to do. Those who are having the children below the age of the 12, just today onwards, be like a friend. Don't treat them as a parent. Go as whatever they want, and if it is something is bad, tell them, better this is the bad, and instead of that, we can do the other way.
Because you have the option, 1, 2, 3 options is there. He wants to play something else. If you don't have, you have to go second, third, fourth. So ultimately, so that's why in the very beginning I'm saying that today in the pandemic time, the challenge is not with anybody else. Challenge within yourself. The challenge within your family. That we have to handle with children. See, some of the times the wife is the boss in the family, or maybe the husband is the boss in the family. Whatever it is there, when she's the boss, obey it. Obey it. Don't argue. Moment when the argument is there, what is happening? Ultimately, is the distance. And this is not time, not for fighting. So, few things to keep in mind, that make a very healthy habits, spend some quality time with your children, and especially that I told you again and again, the children are not wrong, because we should know how to handle them. That is the very important aspect is there. Whatever way is there, listen them. And after listening, don't react immediately. Time is there how to react. That is the thing is that that's the patience we don't have. And that's the thing today I want to speak. Now I am free for discussion, because that information which I was supposed to give, what exactly today during this pandemic time, what we are supposed to do in the home, and the mental pressure which you are suffering, how to overcome. And for that overcome, I told you that one is that no mobile in the morning. Second is that do some sort of the exercises, whatever you want to do. Nothing, no specific. Third thing, spend some time, some quality time with your family members. Spend some sort of the constructive work in the home. Definitely some of the constructive work for your children. And that's all. Anything else you want to, some sort of the queries you are having, because I'm not talking about anything about the COVID-19. Anything else, please. Thank you. Thank you, sir. Anything free for discussion, because I want to give some more time for discussion. Sir, they have a few questions. Yes. So one of the questions is, what is the difference between health and well-being, and how it can be measured? Yeah. See, these are the all theoretical thing is there, because I can speak the whole day about the health and well-being. See, question is there when I'm talking about the health, everybody knows it. Because again, I have to go about the, once upon a time, I used to say that WHO definition is the best definition. Now, even I think this is one of the worst definition. Because when we used to talk about the health is a physical, mental, social well-being, and not merely absence of the disease or infirmity. What is this? When you're talking about the well-being, every day to day, how we can live happily. Try to understand how we can live happily. And for living happily, what is required? We require the different aspects. And whatever the aspect was there, even physical, mental, social, and other spiritual and other emotional. Most of the things today, what is more important is there for making well-being at this stage, what is the mental aspect. And how how it is to achieve. It cannot be achieved within a day, because step by step is there. And while achieving the step by step, because it takes a time. It is not a one day thing. So many factors are there. The hereditary factor, then environmental factor. So many factors are there. So it is all the theoretical concept. Please ask something very relevant, which exactly what we are supposed to do at this time. Anything. The house is open for discussion. If anybody has a relevant question, you can unmute yourself and ask the question to sir directly here. Well, not the theoretical concept. You can ask it whenever it is face to face. Yes. Many examples I can give it. Sir, everybody is very happy listening to your presentation, and they are very, very thankful
for sharing so much of information. And there is no other question right now. Hey, but some Basa goes most probably wants to ask something. I see the Basa goes. Baksa See, sir, please. again, my request is there. From tomorrow onwards, please don't use mobile in the morning 3 hours. You see the change. Mm. 3 hours, you should not touch the mobile. Don't open it. It will switch off. I can assure you, there will be improvement. I can tell you. You spend 1 hour some sort of the recreative activities with your family members. अगर एक बेटा है, बेटी है, जिनके साथ भी है, 1-2 घंटा चाहे वो कुछ भी गेम खेलिए अंदर. Spend some time. I don't say it is exciting. I am saying either Zumba करिए, either Arabic करिए, either लुकोचुरी करिए, either कुछ भी करिए. Anything you do it, but give at least. These are the exercises, not 30 minutes. These are the exercises you can spend even many more hours. Because ultimately you have to engage, let them be happy. Today, what is required? The children should be happy, your wife should be happy, he should be happy. Don't discuss anything else. Everybody knows this. Dr. Baksa. Acha, sir. Baksa sir, unmute your microphone, sir. Okay. Yes, sir. Sir, just hold on. Am I audible now? Yes, Yeah. please. I am very much audible and I can see you. It's looking smart. Okay, thank you. Thank you, sir. The thing is, actually, what I want to know is, say, suppose some of us are really interested to work in the go back to our respective offices, go back to the normal schedule, and as because we are stuck up in our home for last 4 months, you have talked elaborately about how to take care about the family members to give time to the family members. But what I actually want to know is how we all can keep our can update ourselves, how we all can keep ourselves emotionally balanced, and say suppose we are out of from our schedule, and say after say another 1 month or 2 months we are going to rejoin, so how we can rejuvenate ourselves. That is my Very good. Dr. that is Baksa. what I want to know. Dr. Baksa. I am very happy because why I am happy, let me tell you, because ultimately this will continue and we have to do, we have to go, we have to work. Whatever my knowledge is concerned, whatever my experience is, don't listen the news is unnecessary. Don't see all the WhatsApp, all the informations are not correct. Yes, sir. Whatever, by reading that, because I was very much interested when I was listening from the very beginning about the WHO, the ICMR, one of the secretary of ICMR was very close to me, so I used to listen, I used to discuss many things. What I have learned it, that moment you are going, you have to protect yourself. What protection? There is two. One is your nose and one is your mouth. That, I hope you know that N95 mask has been rejected. Why it has been rejected? Because it is a very good for yourself, but it is not good for others. That it prevents. What you have to do? Use any sort of the mask which can prevent yourself and others. First step. Second step, that you have to be mentally strong. What you have to be mentally strong? Yes, I am healthy. I am very much peaceful. My body is healthy. And I am the God's angel. Because these are the mantra. I am the God's angel. Nothing will happen. But nothing will happen. What you have to avoid? The physical contact. No physical contact. Please, that is the thing we have to avoid it. And it has been observed today. Maximum cases is happening where the social gathering is there. Maximum cases of the social gathering. That social gathering may be in the mandir, maybe in the masjid, maybe in the marriage, maybe in the bus, maybe in the sabji mandi. What you have to do? See, there is no, you are the best, who is your best friend when you are sitting with him, you have to protect yourself.
You know he doesn't have anything else. He doesn't have anything else. So what my suggestion is there, protect yourself, especially your nose and mouth. ये जो sanitation ना सारे बेकार की चीजें मैं let me tell you. See, whenever you go somewhere else, the moment you are getting it, you wash your hands. Why we should wash your hands? Because Indian people, they are in the habit of putting the maybe the finger in the nose, maybe the teeth. So chances are there. That's the thing it is said that was it. Otherwise, nothing is there. It doesn't come. So this is the one. Second thing is there. Tell your family members, don't worry. COVID, ये जो disease है, is nothing is there, nothing to be serious. ये जो पहले हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे जो डॉक्टर्स ने ये पहले सबसे पहले जो डरा दिया था ना, वो डर हमारे पैदा हो गया. Nothing is there. Nothing is there. People are dying. So many people are dying. Heart disease, diabetic, accidents. If somebody says today, let me tell you, before start my class, I came to know my sister's son, my nephew, is in army. He has the COVID positive. Last 10 days he was suffering. Today he has been admitted in the military hospital with the ICU. Problem is there that initial phase, that moment you are taking care, even in the home, 101% I can challenge you, it will cure. But don't ignore it. The moment you are having some of the signs and symptoms, don't ignore it. Consult the doctor. So what you have to do? Protect yourself. No body contact. These are the two things you have to. You have to only maintain. Otherwise, nothing will happen. You do not know. आपका पड़ोसी कौन है, कौन किसके साथ जा रहे हो, आपको ज्यादा नहीं है. हम थोड़ा अवॉइड करेंगे जाएंगे. I'll avoid. That's all. Is clear? Second thing I told you, mentally you have to be very strong. I am the God's angel. Nothing is going to happen. I am very perfect. I am perfect man. My body is healthy. Yes. The moment क्या हो रहा है? पता नहीं आज जाने के ऑफिस जाने के बाद क्या होगा? What will happen when I'll come back from the office? I'm not going. How long? We cannot. We have to be. Prevention. Precaution. सिर नहीं बनना है. अगर कोई कहता है अरे मजाक बनाना दो. But preventive is measure. Anything else? Thank you, sir. Vidya. Thank you, Sarkar sir, for being so optimistic. By few faces I can see. Anything else? Anything else? Anybody? I want something that is informative and which is practically we can do it. That is important. My purpose is that. Samsankar. Sir, good Doctor, afternoon. I was expecting that. Why I can't see Samsankar? Sir, I would like to. Good afternoon, sir. Pranam. Good afternoon, please. Sir, I would like to one thing that our children, those who are using the mobile phone or laptop for their online class regularly, throughout the day they are indulging or involved in online class, or they are using mobile phone, and now they are getting addicted with that. So how we can reduce that? How we can avoid that? See, first of all, you tell me, Dr. Samsankar, you will be agree with me that mobile has hijacked your time. Is it not? Hijacked. You are the servant of your mobile. Try to understand what I want to mean it. And this is not only in your students, it is happening in the home. Truly speaking, it is happening in every home. Maybe you, or maybe your wife, or maybe your children. So what do you have to do? Because ultimately when it's addicted, it is very difficult to stop it. You fix some timing. That's why I told you, the moment morning 3 hours, the moment you are not using, what is happening? That every day 3 hours you have cut it. I told you, you do some sort of the exercises or some decretic wave with your children for 2 hours. What is happening? That 2 hours is reduced.
So make it some sort of the constructive work where no work with the mobile, no game with the mobile, no game with the laptop. Some of the time, even now the private discourse and other, what is happening, the online classes, the whole day is going on. And not only that, after the online classes, keep on chit-chatting with the students. Stop it. So, please don't confuse your online class should not be mixed with your family timing. Family time is different. The moment online class is there, switch off. How much long, whatever the time is there in the schools or the colleges, after coming back, switch off. Forget about your principal, forget about anybody else. Now this is the time for your family members. And that's why I told you, while you are eating, eat together. Now the time has come, even this time, even you should sleep all together. While you are sleeping, what will happen? You will come to know what your children are doing, what my wife is doing, what I am doing. So, please it. Nothing is without spending anything else. What was exactly required? You have to convince your all family members. That's all. Clear? So, ultimately, the moment you are involved in some of the activities, your using of the mobile will be reduced. Yes, sir. It is possible. Dr. Samsankar, it is very much possible. You can do it. Anybody can do it. Let me tell you, 9:30 I switch off my mobile. Whatever is there, I don't see it. So that practice you have to develop. It's not essential that somebody has given maybe the WhatsApp message, you have to give the reply immediately. Why? It's not essential that he is not going to die. Even if he dies also, you cannot do by sending the message. Unnecessarily, you are disturbing yourself. Okay? So, morally, that you have to control it. Anything else? Thank you, sir. I'm happy that you have asked a very relevant thing, very relevant thing, how to control it. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech, sir. No, not at all, sir. My thing is that I want to see whatever I have realized last about 4-5 months. The mobile is one of the very destructive things. Yes, sir. And we are not giving any time, constructive time to my children, with the family members. I told you, if you can possible, you sleep together from today onwards with all family members. You'll find out the difference. Yes, sir. Trying, sir. Okay. Yes. Anything else, sir? Anything else, Vidya? না স্যার, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত ভালো একটা নলেজ শেয়ার করার জন্য। I'm expecting something from you, some queries. Sir, after looking at you, all my doubts have already gone, all my confusions are already gone, and I will definitely stick to your words. We'll spend more time with family and less on mobile phones. Construct quality family timing. Quality. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you so much, sir. So, dear participants, we have come to the end of the seminar, webinar. And now we have, may I call upon our Honorable Principal, sir, Dr. Bhimchandra Mandal, sir, for reviewing the total webinar. Thank you. Thank you. Now, this is the time for the review of the seminar. Of the today international seminar we have conducted on education, health and well-being in COVID-19, a pandemic challenge. Nearly 740 participants has registered, but only 200 people all time are attending. And the mostly participants came from covering from 20-30 states, as I mentioned earlier. And they are from Tamil Nadu, AP, UP, MP, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tripura, Assam, Haryana, and even from Bangladesh. More than 200 people are always present at the webinar, and 150 to 200 always are there YouTube live streaming. So this is a big gathering. I think if I could conduct it through offline mode, no, it is very difficult to get 100 participants.
So I think the online platform is very much effective for this type of conducting seminar, and we will trying to conduct much more this seminar on this platform. I also feel I am also grateful to 4 resource person coming from 4 different parts. Yesterday, Dr. Rakesh Tomar has explained nicely how to improve our immunity system through exercise. He also highlighted on mental issue. He was from Dubai, Saudi Arabia. Professor Nando also highlighted on mental issue, and he also explained how to mentally fit during this crucial time. Today, Dr. Biswas also highlighted on education and mental issue, mainly for the people of Bangladesh, and we have came to know about the situation of Bangladesh people. And the last session, that is very informative, that is very interesting, and very motivating session from Professor Sarkar. He has nicely explained his experience regarding this, how to do in this situation, and he's always against the using of mobile phone that we are often use. We always use this, and he already suggested me that please go for bed at 9:30 and don't call me after 9:30. I will not receive any call, and my phone is switched off. And I have tried at 10 p.m. but failed. So sir maintaining it, sir not only saying that 9:30 is the bedtime, and he regular maintain it, sir. And thanks to you, sir. And I think our technical team already shared feedback. So feedback comes, and I gratitude. I am express my deep gratitude all of the resource person on behalf of the Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, as well as to the participant, unless whom this webinar is meaningless. Thank you, and promise to organize such type of program near future. Thank you. Thank you Over to again you. so much. As sir told, we have participants not only from West Bengal, but from all over the country, even from outside also. So it's a proud privilege for Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya to have you all here. And we will end this today's international webinar on a good note by vote of thanks from Dr. Shantanu Goloi, Associate Professor, Department of Education, Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya. And one more thing, the feedback form has been already shared. So you all can check the link and click the link and fill up the feedback form. Submit it. Shantanu. Thank you, Bida. You, Shantanu. Shantanu, continue. Hello. Hello, Shantanu, continue. Hello, You sir. are audible now. Okay, thank you, sir. Good afternoon, everybody. On behalf of Internal Quality Assurance Cell, Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, I would like to pay thanks to the dignitaries, resource persons, and participants in India and abroad for attending 2 days international seminar held at our college. I would also like to pay my gratitude to respected president and the principal for giving continuous mental support to arrange a program. I am also thankful to the faculty members, both department, B.Ed and B.Ped of this institution. Once again, I would like to pay my gratitude to all the respected speakers and participants who have helped us to make the program grand success. Thank you all. Thank you, Shantanu sir. And once again, thanks to one and all for being with us, for having the patience to listen to all the speakers so actively and so cooperatively.
Thanks to once again our dearest principal sir for the initiation of this wonderful webinar, to the technical team, to our colleagues, teachers, and all other staff who have been working to make this event such a successful one. Thank you, one and all. Principals, over to you. Now, with this, I conclude today's international seminar now. Thank you all. Thank you, sir.